So I'm happy to present, first of all, project European Fundamental Values in Digital Era. It's Jean Monet Center of Excellence, which is funded by European Union. And within this project, we have three parts: research, educational, and policy-making parts, which is focused on the comprehensive analysis of EU fundamental values, their modification in digital era, the way they are implemented, and other related issues. And we have also some presentations around all European fundamental values in digital era today. Then we have some presentations in English and in Ukrainian. You can use the sign globe at the right corner in Zoom. Then you can find here the Ukrainian and English track. And I have a great news about our project, European Fundamental Values in Digital Era. Yesterday we presented a book actually named the same, European Fundamental Values in Digital Era. Then I will share it in chat. It's in open access, and I'm happy to see here one of the authors who will speak in the first part of our panel discussion. Now I will give some words to a colleague of mine and my co-moderator, Natalia Filatova-Bilaus. Please, Natalia, the floor is yours. Good afternoon, dear colleagues. Good evening or good morning to our colleagues from the other countries who have now morning or evening. We know that we have colleagues from the abroad who are now facing the time gap, right? If you don't mind, I will continue in Ukrainian, to facilitate bilingual speech today and bilingual moderation today. But anyway, you can switch between languages by using this globe below, which you can see. Я продовжу українською мовою. Шановні колеги, всіх дуже рада вітати. Зараз я теж переключуся на оригінальну версію. Так? Я теж хотіла б в першу чергу привітати всіх вас. Дуже дякуємо, що зареєструвалися для участі в нашому заході. Дуже дякуємо за вашу участь і активну підтримку. Перш за все, дійсно, почнемо із презентації нашої монографії. Зараз пані Юлія скине її в чат, посилання на неї. Це монографія, яка якраз таки стосується європейських фундаментальних цінностей і того, як ці цінності імплементуються в різних правових інститутах сучасності, таких як договірне право, процесуальне право, право захисту персональних даних та в інших правових інститутах. Ми плідно попрацювали над цією монографією. У нас більше 10 співавторів. Ось ви бачите посилання на цю книгу. Якщо дозволите, я поширю її на загальний екран. Ага, зараз у нас відключена, до речі, демонстрація екрану. Я попрошу наш відділ техпідтримки надати мені дозвіл на поширення екрану. Ну, а поки мені надають дозвіл, продовжу. Дуже дякуємо нашим авторам, які долучилися до власне, цієї роботи. Це дійсно була кропітка робота. Вона була нестандартна, оскільки завдання було поставлене доволі таке нестандартне, знову ж таки. Ми досліджували категорію європейських фундаментальних цінностей і, повторюся, як вони застосовуються в конкретних правових інститутах сучасності в європейському праві, в українському праві. Наша монографія переважно написана англійською мовою. Власне, всі розділи, вони виконані англійською мовою, але всі автори намагалися писати максимально просто, максимально доступною такою мовою.
І я думаю, що не буде складним для сприйняття цей текст. Якщо комусь не дуже, скажімо так, комфортно все ж таки читати українською мовою, я думаю, сучасні перекладачі теж будуть помічними в цьому контексті. Знову ж таки, повторюся, мова достатньо проста. Ми всі старалися писати максимально просто, as simple as possible, так? As reader-friendly as possible. Тому я думаю, що це проблеми не буде. Дякую ще раз всім. Передаю слово назад пані Юлії. Я думаю, що ми можемо рухатися вперед до наших ключових і основних доповідей. Так, дуже дякую, пані Наталя. Це мені довелося поширити, і я думаю, що ви можете всі завантажити зараз або пізніше після заходу нашу книгу. Ми будемо раді отримати будь-які відгуки з цього приводу. Але, пані Наталя, це слово знову ваше для представлення нашої першої спікерки, пані Гінтари Макаускайте-Самойлі. Добре, тоді я продовжу. And I will switch to English now because I'm going to introduce our first speaker. We are really very glad to see our Lithuanian colleague and to introduce her first speech. I'm going to introduce Gintare Makauskaite-Samuoli. I hope that I pronounced your name correctly. I really did my best, I think. So we are really very, very happy to introduce your first speech. Gintare is our Lithuanian colleague. She is an international law researcher at Mykolas Romeris University in Lithuania. And she is also a practicing lawyer working in digital services. So she is a specialist in digital regulation and various aspects of IT law. So her speech will be about limitations to the transparency of artificial intelligence. So the floor is yours. Welcome. Thank you, Natalia. Thank you, Julia, and good day for everyone. I will just try to share my screen. Oh, I see that I cannot do that, maybe. Okay, just a moment, and I think that this obstacle will be no longer with us. I'm going to phone our technique. Can you check it again, because I'll Oh. just give this right to share. Yeah, now it's okay. So I'm sharing my screen now. Everything is okay. You can see that. Yes? Perfect. So again, thank you very much for introducing me and having me in this conference. It's a great honor for me to speak about AI transparency and the limitations of it. I hope that I will be okay with time, because I'm usually bad with time. So if I will exceed my limits, please stop me as soon as you see that I am talking too much. I will speak about limitations of AI transparency. The thing, first I would like to introduce the problem. The thing is that we all know that AI systems, they are complex, they are opaque, they are adaptable, they do what they want, they are autonomous, and we also know that they all bring significant benefits, but also risks. What is the usual way how the regulators respond to those complications? They respond to various measures, including transparency framework that is for most of the regulators context and risk tailored. And now it is accepted that it's impossible to reach absolute AI transparency, but instead an acceptable level of AI transparency is sought. Within that transparency framework, limitations of AI transparency play a big part in balancing the protection of human rights and the interests of the regulators.
So this presentation aims to show how the limitations of AI transparency reflect regulator strategic goals and give insights into whether this balance is appropriate. So I will introduce the agenda, how I will speak. So first, I will present the global regulatory landscape of AI transparency to explain external factors that affect regulators' choices on how to set a particular balance. Then I will continue to the object and purpose of AI transparency, as all limitations must not undermine the rationale of AI transparency, and I will mainly focus on the EU AI Act. After that, I will present the Basel vertical and horizontal transparency zones set by the EU AI Act. And they are Basel because packaging AI into a product or a service may add extra layers of specific transparency obligations. And lastly, I will summarize with some reflections on what issues still remain unclear and require further clarification. So let me start with the global regulatory landscape of AI transparency. So just to say it in short, currently at this moment, what we are right now, no AI regulatory framework, whether principle, risk, or compliance-based, has been established as dominant in a global sense. So at the same time, AI transparency is a set of functional requirements that are not backed up by the typical fundamental status of like right to AI transparency or something like that. And now we have a crystallizing phase of AI regulations where many of different AI frameworks, they emerge and they do not communicate well with each other. And then the sustainability of AI regulation is delayed because trade-offs of regulators must be made in the AI innovation race. So compared to other counterparts, the AI regulation model that is set by the EU is sometimes viewed as a museum of fundamental rights and freedoms, where the transparency obligation maybe enable the EU to act as a donor market, not a global innovation leader in the economic sense. But it also means that the other counterparts view the protection of fundamental rights as a second step after they win in the AI competition race and not the primary goal. So it's actually a matter of regulator choice how to do this. And there are three things to note about global regulatory landscape. So the first one is diversity in approaches. So as I already mentioned, AI regulations everywhere started to take effect. They are not plain and simple. The states and international organizations, they compete with each other and strive to address AI issues better than others. And they chose different methods for AI regulation, as it may be principle-based. We see an analog, for example, in the GDPR. It can be risk-based, as the Councils of Europe model is, or conformity-oriented, as is the example of the EU. Now we have also a hybrid one, as is in case of EACEA framework. So the EU Artificial Intelligence Act that was adopted in 2024 and then already entered into force introduces risk-based transparency to address transparency needs. But there is a framework AI convention, there is a China's draft AI Act, there is a California's AI Act, there are
IEE standards that are again introduced or soon will be introduced, and they reflect different milestones. So what is more important for that regulator? Is it informed choice of individuals? Is it innovation? Is it compliance? And these AI regulations are very different, but one thing is common for all of them, that the legislation is complex and fails to address all AI-related aspects. And the AI transparency being a very multi-layered concept and a very complex concept, it has to be extracted from several clauses or paragraphs within a specific act. So again, it creates challenges and problems. Second thing is that ethics as a historical tradition to regulate innovation still plays a big part. And the third thing, what we see now, that modular treaties or modular development of AI and decentralization in AI regulation may sometimes produce better results. Because it is said that national context-specific issues would be addressed better and experimentation would be enhanced. But the learning curve may take too long to find the perfect balance on your own. The second thing is micro and macro sustainability of AI transparency. The AI transparency as such, and AI is an essential tools in the UN SDG goals, and again the AI limitations must be interpreted in this light. So one of the overlooked transparency obligations related to AI and sustainability is what is the ecological impact of AI system, because again it's an inherent risk factor, irrespective of the risk level ascribed in regulations. So that could also translate later on into transparency duties. The second aspect that is related to the sustainability of AI is the interaction of macro regulatory requirements that are applicable to the AI system. So we would expect that the global nature of AI technology would suggest that there should be some core regulatory requirements that are common to any jurisdiction, and there are branches of specific requirements that are applicable to specific jurisdiction. So limitations to the AI transparency, again, would be defined by the quality of their internal interaction. So there is a necessity between bridges between the EU AI regulation, China, regional AI conventions. They are necessary, but again, they are very complicated to achieve because there are different value representations in them. And then we don't have just the alignment of specific clauses, but also the expectations of the regulators. And the third aspect of sustainability would be related to the relation of business and human rights, where businesses are ascribed responsibilities for human rights protection in the form of risk management and compliance, and then national policies will be playing a central role for the micro limitations of AI regulation. The other factors that could be also noted, that there are many AI-specific shadows in the environment in which AI transparency operates. Now we have a transitional turn from the traditional state citizen model into multi-stakeholder one. We have consumer attention-based businesses models that goes hand in hand with geopolitical influence campaigns that misuse imperfections of technology.
And as a result, the visibility of processes, logic, actors, and trends, they are crucial to preserve the benchmark level of human rights protection. But there are many challenges. And what do the regulators usually do? They look for some analogs from their past. Maybe they can copy something, reuse certain models that proved in the past. So it's no wonder that the regulators are looking into governmental transparency. And the first question is the AI transparency a copy of governmental transparency? So the short answer would be no, but the problems are quite similar. And these challenges that the governmental transparency went through, there are also lessons that should be learned and not repeated when implementing AI transparency. We still don't have, universal definition of governmental transparency, and the same as with the AI transparency. But what we actually know that the transparency has a big impact on daily life, both positive and negative. We saw from researchers that, for example, voters, they are more likely to participate in elections if they are more informed, if they get more information, but there are again some studies that showed an opposite effect. You can use transparency to regulate mistrust within society, but if as a regulator you focus on specific things for a long time and you make them visible, this focus can divert the attention of a society, whether for good or for bad. So again, the effect is controversial. Sometimes less transparency was associated with higher efficiency and accuracy, but higher mistrust. And also what we noted that there are some things that the AI transparency is not capable to cope with. For example, when we talk about general transparency and we have political beliefs, they are much more likely to be harder to address than just providing a new information. So again, the external evaluation, external factors, neutral evaluation is really necessary. The thing about governmental transparency is, again, that theoretically it is much more needed for regulators, but not so much practically valued by the public. Despite that risk of abusing the good intentions of transparency, the principle of transparency is a keystone of open government that enables and gives much to legal certainty, good governance, administration of justice, equal treatment, realization of individual rights, and so on. To implement this, individuals are empowered with various subjective rights, such as access to information and other options. Again, we can look into the Tromsø Convention on the access to official information. That does not create a big burden upon states to comply with. The exception lists and exemptions in national freedom of information laws, they differ greatly. So it does not bring a big burden upon the states, does not require more. But we see that only 1/3 of the Council of Europe members' ratifications that we have now, and most significant markets such as the UK, France, and Germany, they are staying aside from it. So what we can conclude that states do not uniformly
view transparency, and the same will be with the AI transparency. We have a different scope of interest to be balanced with it. We see from the largest markets that the national and commercial interests that they are prioritized regarding public domain transparency and other areas. And we see this thing also with the AI transparency. So I would continue with the object and purpose of the AI transparency. So to be short, the EU AI Act defines AI transparency through specific features of AI transparency. They say that transparency means that the AI systems are developed and used in a way that allows traceability, explainability, when humans are aware of that they communicate or interact with the AI system, and then it means also duly informing the deployers of the capabilities and limitations of the AI system and affected persons about their rights. So they are using not the general concept, but the features of the AI transparency. And the overall goal of AI transparency in AI system is the individual and societal well-being. However, there is one detail, everything is on track, but there is one but, and this detail is the implementation. And with the implementation, we see again another challenge that if we take the EU AI Act, it seems that AI is more a product in the European regulatory sense because of the clauses that are repeated in here. However, AI is indispensable in digital services. So again, AI may take any form. And the digital services add an extra dimension of transparency that have to interact together. And it's not only about the digital service dimension. Most risks, they arise from user contact. So there are legislation blocks of privacy, consumer law, and human rights, and this co-application means that these transparency obligations have to be more effective to reach the objectives. Also, the thing is that we have the evolving concept because the technologies, they move very quickly. The concept of AI transparency is also levitating and making it complicated to determine if it's again independent of public domain transparency or not. What are the conceptual limits? How it can be differentiated? Some note that there is a gap between what citizens expect and what is the institutional practice regarding AI transparency, because the expectations are shaped by the past experience with governmental transparency. And some conclude that there are double standards for AI transparency and governmental transparency. They coexist and they are justified. And sometimes humans are subject to stricter standards than the AI system. So to sum up, ensuring a comparable level of transparency for AI system may take time and effort. If we take national policies, we saw that the states went into sprint of who will be the best regulator, and they didn't want to wait for a general regulation of the EU or some other regulator. So they start regulating first, not all of them, of course.
There are some national initiatives to focus on the AI transparency, for example, in Amsterdam, in Helsinki, in New York, or some states such as France or Netherlands, or UK with its Algorithmic Transparency Act. But what's common to them that they start with a public sector transparency, and the objectives of AI transparency are then intertwined with the objectives of public sector transparency. There are good things because of that, because the general objective then to build and maintain trust and prevent risks. It is trial tested by the public institutions first, and then after they test that, they will deliver to the private sector. We see that again the national institutions did not want to create their own national standards, but again they felt the urge to respond to the necessity of regulation. So locality is not the main factor in having own standards. Then the last thing is that there is a lack of subjective rights. So AI does not directly expand the human right catalog, but that again it helps much to clarify them. So laws do not establish or recognize the subjective right to AI transparency. AI transparency, as I already noted, it is embodied in a set of functional requirements in various legal instruments, and it reminds the requirements that are usually used to define the requirements for the IT systems. And the reasons are many. Again, many of them were noted by me already, that there are different milestones in AI regulation, ethics, self-regulation, and many of interconnected levels that are difficult to cope with. If we look into EU AI Act and to China's draft AI law, we see our AI Framework Convention, they all do not recognize AI transparency as an individual right. So again, later on we can have a disbalance between the transparency scope and the addressees. In some cases, there would be a greater control over AI technology in the hands of government, with potential gaps in the misuse of power. So the general goal of AI transparency is to make AI systems, processes, decisions visible and understandable during their life cycle. The tailored and contextual AI transparency expands this objects, adding or highlighting traceability, verifiability, interpretability, explainability in some instances, and different regulators, they focus on different things. For example, if we take draft China's AI Act, it very much focuses on compliance obligations and traceability of content. So more AI transparency does not automatically mean that it is better for the protection of human rights. So AI transparency actually aims to assist in risk management by providing targeted light for the target audience. So in the eyes of the regulator, communication channels and the scope of AI transparency for specific audience, it depends on the average persona representing that audience and the message they should get.
So AI transparency should not be understood as, again, enough as it is now per se. It is at the minimum threshold. It acts as a vitamin, a booster, and an enabler of strategic goals of regulators in AI regulation. If we look into the strategic goals of these regulators, we see that the EU has two main goals: to integrate human-centric and economic-centric goals, to manage the risks of innovation, and promote the uptake of human-centric and trustworthy artificial intelligence. We have some risk-prone areas that are openly listed. They include health, safety, and fundamental rights, including, of course, democracy, rule of law, environmental protection. But if we look and if we compare it to China's AI Act, we see that there is a triad balance. They stress the aim as technological innovation. The second thing is public and national interest, and then we have legitimate rights of natural and legal persons. So again, it really depends on the proportion of the focus, which goal is much more important. So to conclude, more AI transparency does not automatically mean better protection of fundamental rights and legitimate interests. What matters is the interest and ability of the target audience to use AI's understandability and visibility for good or for bad. And now I will go on with the AI transparency limitations, with the general principles. Again, if we look into the governmental transparency, here we have a principle of maximum disclosure that is not applied for AI transparency, because commercial interests where the sector where the AI mostly operates, it is an exception to that principle of maximum disclosure. So commercial interests, especially for the EU, it's like a holy grail that has to be protected, same as privacy. So they have a presumption of overriding the interest of the right to know. So the transparency within the sphere of commercial interests, state interests, it is limited and targeted in its nature, and commercial interests by default, they are more important unless there are specific requirements for disclosure. What it also means that limitations very much depend on the scope of the disclosure duty, not only just on the exceptions to that disclosure duty. So continuing with the disclosure duty, in general, we have many aspects that play a part in defining the scope of disclosure, including ethics. Ethics say how much of information must be communicated to users, and about the risks of AI-generated content. Then we have compliance issues that delimit what specifically should be disclosed about the AI systems, who bears the responsibility, and what are the remedies and impacts for non-disclosure. And then we have policy aspects that are shaped by national preferences on how to implement the regulatory obligations. In general, transparency measures have to pass the test of contemporaneous, so take into account the generally acknowledged state of art, and they also have to pass the tests of effectiveness and proportionality to meet the requirement. If I will not maybe specify about the criteria of time,
But again, just to say it shortly, that if we take AI framework convention, it applies for the full life cycle of AI system. If we take EU AI Act, we have a specific time point and the focus of regulator where the biggest disclosure happens, so launch to the market. But again, it does not mean that the previous stages of the development of AI systems are left aside. But again, it means less focus on that. So transparency then is not proportional to the stage, but focused on launch or post-market that receives the most attention. So what information should be provided to the public? Again, it depends on the type and stage of AI system, what is the risk, if it's digital service or not. And the risk level corresponds to the scope of the disclosure duty. So in the broader scope, the disclosure duty should include informing, should include the duty to identify the AI, especially in case of generative AI and or AI chatbots, so having direct contact with users. Also, the disclosure about the use of AI in the decision-making, use of AI in the regulated services, details about the supplier, about the provider of AI system, then about the logic beneath the AI algorithms, instructions of use, rights, responsibilities, and remedies. If we again compare it to the China's AI Act, we see that the regulator have a different choice. They require much more information to be given about the provider, about the operational objectives, and about the traceability of the content. They also shift the responsibility to the AI provider and put a huge supervision on the AI providers. So we see different value representation and also the risks of having too much of AI transparency in certain cases. So I will continue with the identification duty, simple things. So if we take the identification duties, so it is most important when AI system directly interacts with natural persons or when AI is used for generating content. Identification can be both implied when it's absolutely obvious that you are interacting with the AI system, or it is direct identification. Direct identifications, they include warnings, labeling, watermarking, or then direct acknowledgement, and sometimes several unnecessary. So signals on the identification may be both included in the behavior. So, for example, if you have a podcast transcription, you should use intentionally synthetic voice and not to replicate the natural person, because if you do otherwise, it means that the users may mistake AI for a person. It may be verbal when you have a text statement. It can be also technical, that is dedicated for machines in a machine-readable format. They have to all act together and cannot contradict among themselves. There is a problem when the AI content generation is hybrid one. For example, when AI is embedded in the content editor, then it leaves a question open. What is more important? Who created content? Is it AI or how it was created?
So in the UAE Act, we have an exception in this case. Those systems that have an assistive function for standard editing, or where there is a human behind that, then there is no necessity to identify the AI in general. Then we have certain cases and exceptions in case of identification duty when we talk about emotion recognition or biometric categorization. It requires a separate disclosure duty, and again, it's duty then not of a provider but of a deployer. So it again acts together with the personal data requirements. So aside from these personal data protection requirements, biometric recognition, emotion recognition, in the case it's not forbidden, it is subject to disclosure to exposed persons, and there are some other limitations, and also there is a standard exception of law enforcement that includes crime detection, investigation, prevention, and prosecution is not included. If we talk about the disclosure duty about the deepfake system deployers, then there is also a balance between the protection of human rights and freedom of expression. So it's not an absolute edification duty. So the general duty is to disclose that the content was artificially generated or manipulated, but there are exceptions. If again it is artistic, creative, fictional, or analogous work of a program, and then this identification duty must be done in a way that would not hamper the display or the enjoyment of that creative work. And also we have a standard exception of law enforcement, and in the case of the human review or editorial content behind the AI. I beg your pardon, dear Gintare, just in accordance with moderation duty, you have 4 minutes more. Oh, okay. So, okay, I try to be as quick as possible. I can just summarize about AI transparency limitations that if we have a higher risk level or systemic risk, it corresponds to higher disclosure duties with the requirement to disclose systems capabilities, conformity assessments, risk management, and human oversight. It does not mean that the disclosure scope becomes more expansive as the extra disclosure is more directed to the supervisory authorities. So the public receives a tailored disclosure scope in the case of certain AI system. And expressly revealing the identity of AI is enough for reasonably circumspect user to understand the risk and benefits of using the AI system in general. The question on how it was made falls within the discretion of supervisory authorities, with the exception of general purpose AI systems. So the public transparency is then additionally limited by the law enforcement and the freedom of expression. And shortly about the transparency zones within the UAE Act, there are 4 zones. Again, it reminds the policies on privileged access management in the IT environment. There are 3 must-know levels for AI transparency personas. One is the public or individuals, the other is government or supervisory institutions, and then the third one is experts or deployers.
So regarding the disclosure duty and limitations to disclosure, there is a matrix of transparency zones. We have a full transparency zone that the public supervisory institutions and experts must know everything because it falls within the public right to know, as it's part of prohibited practices, so it's part of maximum disclosure. So again, it includes a list of obvious systemic risks that would undermine the essence of the values of democratic society. Then the limited transparency zone includes high-risk AI systems, and the protected values include, again, most important ones, especially important ones for the regulators. Then only the experts enjoy privileged access rights, but they are subject to significant harm test, and again, they are relative ones. The minimal transparency zones includes all other AI systems, including general purpose AI systems, and then the public has a very limited scope of what they should know. And the unregulated transparency zone includes the exemptions. In general, it includes national security, military purposes, specific research and development activities, where other acts provide the playbook of regulation, or it is understood as a specific sandbox for the AI providers to have freedom of development and not to be bound by specific transparency obligations. So the final things that I would like to note, after this presentation, is that it's not clear, so who is the owner of the AI transparency within the acts? Is it the public? Is it the government? Is it the deployers and providers? Because if we have the collective ownership, then we have the dispersed responsibility and different ways how to implement this. Then the second thing that I noted, that if we follow the Eisenhower's principle of important and not urgent priorities, then if we take important and urgent, then they are managed. But if we take important but not urgent, then such as systemic biases and unintended consequences of AI, they are not addressed enough in the EU AI Act. We see that the framework of AI transparency is still in the early stages, is still under development. So we still have the experimentations with the public, so evaluation and amendment is necessary to ensure the effectiveness. And the last thing is that the global race in the AI innovation is continuing. We have a need for international cooperation and collaboration, but in today's geopolitical circumstances, it seems that we will have the exception of national security, national defense, a very thankful place where most of AI innovation will be tested, and if later on they will be proven as having a commercial application, then they'll be
applied to the private sphere. So as it is now, and these experiments are visible now, many of commercial AI providers come from the national security sector after having practice in this sector and experimenting with the AI. Later on, they reduce the systems and their knowledge and apply it commercially. So that's all from me. Please accept my apologies because again, I did it again and exceeded my time. So please, I also excuse the other presenter in the session because I think I stole some time from her presentation. So please excuse me in advance. No, we still have some time for questions. Thank you very much, dear Gintara, for this, for drawing a whole picture of transparency requirement. Now that's time for questions, and while people are preparing for them, I take this opportunity to ask one. I see we have more. So my question is, I believe that transparency concept, it's a big step comparing with the previous things, but I wonder what the correlation between transparency and explainability of AI systems. Yeah, so the explainability of itself, I did not manage to cover it during the presentation, again, because I did manage to put it into it, but the explainability as such, again, is a big goal of transparency, and we should accept that we will not be able at the moment to have the absolute explainability, as we will not have the option to have the absolute AI transparency. Explainability is very important, but all the experiments that we know now, they are not perfect. They are far from perfect. I think it will take like 2 or 5 years to have a better situation in explainability. All the policies and techniques that were invented, if I could say today, they are not very sustainable. They require so much resources that our planet cannot provide for every AI system. So at the moment, it's again at the early stage, but later on, I think that we will have a better situation. Thank you again. We have time for one more question, and I saw there was, Natalia, please. Yes, thank you so much. I will just make some, entering remarks about my question. So in the end of your presentation, you mentioned that, for example, the AI Act puts some requirements for risky AI systems, right, with high risk AI systems. But at the same time, there are a lot of AI systems which are not covered by any transparency requirements. And for these systems, there are self-regulatory mechanisms and other mechanisms, right? And my question is, do you think market mechanisms themselves could improve the level of transparency? I will explain what I mean. For example, consumer protection law or consumer protection requirements. For example, if you deal with some untransparent AI system and your interests as a consumer suffer because of this, can it improve the transparency in these systems in whole, because they will need to, to raise their transparency? Or other thing, maybe if this is not about consumer protection, but just market, incentives, when, for example, some person which is not a consumer
or this situation is not covered by consumer protection law. So a person deals with some AI system and, for example, concludes a contract influenced by AI systems. So the person was led to conclude this contract because this person was, persuaded by AI systems to do this. And then this person realizes that, oh, it is not what I wanted. I want to make this contract void because I think it is invalid. I was, decepted by this. So can this person, of course, at some level, maybe this person can even claim this contract invalid if this influence was too high. So do you think these, private law mechanisms could also improve transparency in those systems which are not covered by imperative requirements of AI Act or some other legislation? Thank you so much. Thank you, Natalia. A very, very good question. I think that the legislation that covers other parts that are not directly related to the AI will compensate certain things that are not mentioned in the AI regulation. But I don't think that it would be absolutely enough. The businesses, as they again act, it's normal in free market that they want certainty and clarity. So again, if it's provided or implied in certain regulation, they will not do anything about transparency unless they are faced with a direct fine. And well, the compensation mechanism is legal compensation, not the compensation in the direct sense. It would work, but to an extent. I think that then it would not be enough, and then it would motivate to amend the EU AI Act, because again, it's not enough as it is now. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, boss, and we're happy to have you here. Now I will introduce the next speaker, Dr. Zuzanna Basel. She is an associate in for business at Southern New Hampshire University in the United States, and very experienced lawyer, trainer, and teacher, whose interests are focused on different issues of mortgage-backed security, future of financial institutions, fintech, and of course digital technologies. And today, Dr. Zuzanna Basel will speak on real estate markets and AI. Please, dear Zuzanna, the floor is yours. Okay, hello everyone. I actually will say I'm not a lawyer, sorry, I'm in finance. I am a finance specialist and I'm not a lawyer, I'm sorry. So I always say, yes, I come to these presentations, and give you numbers. So a little bit different flavor. But I always put in some laws that apply to real estate markets. And today we will look at real estate markets and AI, because actually AI impacts the real estate markets and we all need to live, and housing is a human right. So we will look at some real estate markets and how the AI impacts our real estate markets. And there's a lot of impact. So when we look at it, Shakespeare had a good quote that he would give 1,000 furlongs of sea for an acre of barren ground. So the current view of how does actually the current market look? When we look at, can you see the whole screen or is it covered for you? Yes, we can see the full. Okay.
So we are currently at pretty much dominating the residential market, dominates the real estate markets at $516 trillion. And overall, we are standing at about $634 trillion. That adds a lot to the world economy, real estate. And it is projected to grow at 2.77% overall. US is the largest, adding to real estate at 132 trillion, followed by China at 130. But what is interesting, we have seen shift where the generations that I grew up in, my parents' generations, we preferred to own. It was generation of we want to buy. And Gen Z is coming up and saying, you know what, I really don't want to buy. I want to rent and I want to have the freedom to move. So now we are seeing the shift where we are seeing leasing and they are actually buying real estate online and they have no problem shopping online to lease and purchase. If they need to purchase, they just go and straight out buy it online without even looking at it in person. So that changed. And when we look at it, that's a shift that is happening for the younger generation. And that we will have to account for that when it comes to AI, because AI has a part to play in it. So real estate is one that is slow in adoption of AI, but by 2030, it could generate 110 to 180 billion dollars in value for the industry. Currently, AI in real estate is valued at $2.9 billion, and it's predicted to actually reach 41.5 billion. So it's growing by 30.5% in that industry. So it has a solution for everything for that industry. It has automation analytics, which grew 64.5%. It does pricing strategy, personalized customer interaction. So 44% of that, it's a market share. So whatever you think you are chatting with a real person, it could be AI at this point. There's a property search platforms. Those grew by 32%. There's a real estate agent support AI software, which grew by 39%. And by 2030, 90% of real estate agencies will be using AI for their operations. For example, when we look at Zillow, that's listing and showcases all of their real estate online. They actually started a new AI-powered natural language search feature that enhanced the user interface for real estate searches. And now they have a listing showcase, which is immersive AI-powered listing experience that helps agents more effectively in their listings. And housing.com actually has a trend engine that aims at enhancing the home search experience for their customers. If we look at long-term rentals, those are driven by growth in the real estate markets in urban living. 55% of the world's population lives near cities, and by 2050, it's going to be 68%. Coupled with increase in our population by 1 billion by that point, that's going to put pressure on the urban living and rural living. The rental market revenue is going to go from 5.35 trillion to about 6.65, and it's predicted to grow at about 8%. So as you might have noticed, the rents went up everywhere. Globally, we have seen increases by 6%, US, Canada 6%, and Europe 7%. Largest increases were Latin America, where Mexico saw double digits. Majority of Latin America saw double digits. On the other hand, new constructions has fallen both in US and Europe because of funding from banks.
And so rents are expected to rise again in near future. And AI can help with this. The long-term rental markets, AI can impact this by helping screen tenants for risk assessments, because this always adds additional costs. So if landlord needs to be sure that tenants can afford to live in the property, we now have tenant screening and assessments that's done actually by AI. And AI screens not only the background data, but they go to social media and screen everything. So the generative AI goes and scrubs everything and screens. So now we have AI that does tenant screening and risk assessment. Then we have property management optimization AI that regularly schedules maintenance and does all the scheduled maintenance for the building. So what was done by people that had a checklist, now you have automatically done by computer. You have lease management and legal compliance that handle all the paperwork with AI. So they screen for any new legal and compliance updates, and all is done pretty much using AI. So if there's new legal and compliance that was released by different states in different countries in EU or different states within United States, the AI picks that up and can say, okay, we need to change this lease agreement, or we need to update any compliance that we have with the tenants. There's also something that's a rent optimization tool, which is an AI tool that screens the markets and analyzes data trends and compares all the properties within the vicinity and determines ideal rent amount given for the income, for the amount of properties available on the market, etc. And this is actually controversial because it creates an unfair competition. Then there's the virtual tours and marketing, where landlords can create immersive 3D virtual tours to engage tenants. And then we have the energy efficiency optimization, where we can optimize energy and use lower costs across properties. And this is important because we have seen bump in energy prices, and we have seen a push for higher efficiency, especially in large buildings. So AI can actually help with that, where it analyzes the usage over time of energy costs and energy efficiencies and determines where we can see savings. Now, long-term rentals are really important because more than 1.8 billion people all around the world right now do not have adequate housing, and 15 million people are actually forcibly evicted every year. So by having all these precautions and making sure that people work with the landlords and they don't get evicted is really important. So now, as I talked about the algorithmic facilitation of rental housing, the rental set prices, this is one that we have actually new act. The presidential candidate Kamala Harris supports this bill. It's called Preventing the Algorithmic Facilitation of Rental Housing Cartel Act of 2024. It is on her economic agenda, and it's a crackdown on the rent setting softwares that enables price fixing among corporate landlords. It was proposed in the Senate under the number S3692 and specifically targets generative AI and rental price settings. The bill purpose is to prohibit the use of algorithmic systems to artificially inflate the price or reduce the supply of leased or rented residential dwelling units in the United States.
And this should help a little bit with the shortage of affordable housing, because affordable housing in the United States falls under Title VIII. And if you don't have money to rent a house, you can be on the wait list on Title VIII for up to 2 or 3 years. And that's a long wait. And majority of these apartment buildings were taken over by large corporate landlords, and they are doing it for profit. And there is no specific amount of apartments they have to keep for people who are unable to pay a full price. So that should help a little bit to alleviate the burden of high rents. And then there are short-term rentals, which you should be all familiar with. And those are the weekly, daily, monthly, which is the Airbnb and flats.com. And they were really popular when COVID started, and everyone calls them the passive income, and everyone wanted to make money off of them. They saw a huge decline in 2021 when people couldn't rent them, but in 2022 actually they generated 110 billion, and North America was capturing 35% of that. It is estimated that in 2030 we will see about 256 billion generated in short-term rentals. That's an increase of about 11%. The largest growth is projected, believe it or not, in South Africa. That should reach about 2.8 billion. Unfortunately, when people buy these, there's nothing about passive income. You have to really keep up with it, and you have to be sure that you are keeping up with all the newest agreements and leases and all the newest developments that are in the area, because there is a lot of legislation that came in to limit these in certain areas, because they were actually destroying the local markets and destroying the local affordability of housing. And a lot of governments stepped in and said, you cannot have short-term lease rentals in this area. So why does AI impact these? Again, dynamic pricing strategies, because they limited the amount of rentals on the market, the rents shot up. And then you have some security measures that started with these short-term rentals. AI actually is really good when it comes to security measures for both hosts and guests. There's some physical ones, smart locks and cameras, and they're actually started now and in the future using face recognitions. And then there is the virtual AI-based guest screening. And then they have the personalized guest experiences. All of these web pages have now AI-powered chatbots that provide instant customer support, and they provide you with sales pitches. So these are pretty much, they target what you are looking for based on your searches, and they can pinpoint exactly, the generative AI learns based on your type, based on what you're typing, what your experiences, preferred experiences are, and they are providing you with sales pitches. Oh, you are looking for this and this. Okay, we can send you to this place. And then predictive maintenance again, where you are looking at the conditions of your place, and you can schedule exactly, my appliances need to be replaced at this point. My, I need to do a full cleaning at this point. That's all done now through AI. When we look at some of the most, when we look at some of the
current apps that are used for this current AI. Upper Key is one that's working, that has a current working relationship with Airbnb, and actually started issuing guest favorite badges and verification badges. And that is, the favorite badge is a tool that helps determine if the guest is trustworthy. So you have to put all your information in, and based on how you behaved in prior situations in Airbnbs, then they will give you the verification badge. You have passed. Then you have guest favorite that goes for the property. So if, and that status gets, there's 25% of the listings gets the top, then there's top 1%, and then there's the low let listings, which is the low 10%. So that was all done by AI. So customers can decide what they really want. Then you have Price Labs and Beyond Pricing, which is the optimization tools that are used to determine the pricing, ideal pricing for the conditions. Then you have Intercom and Zendesk, which are the most used chatbots platforms in the personalization and sales pitches. And then Recommendation AI, which is actually linked to Chrome, and it started you could see it now when you type a question in Google, you could see the top is now AI chatbot. It's free to customers, and then there is a paid beta version for businesses. And you can ask, that's used for any recommendations if you have a quick question. It's supposed to be a competition to Copilot. But there are some privacy concerns because the real estate companies embedded all of this AI very quickly. And this AI in property management actually raises privacy concerns. They started accumulating large personal data, and there are questions we have to ask. What data is collected, and how does AI use it? And how secure is the data AI collects, right? Who has access to the data, and privacy and other compliance issues. So property management is involved in gathering all the data and processing the various data, but they cannot assure us how is it safeguarded and who stores the data on what networks, and if it can be hacked or not. And so the cybersecurity measures are not always clear to the customer. Then they also have a third-party partnerships where we might not be aware who is their partner. So the property managers oftentimes cooperate with vendors, contractors, service providers, and we don't know who they are. And also, is the surveillance crossing boundaries, right? If you have video cameras everywhere, how is your image used? Where is it used? We have to be careful of where is our image used and why. And now cameras are everywhere, and there is a face recognition software. So how is the image of the people who are renting a short-term rental or long-term rental used? Unfortunately, there is not much regulatory compliance. EU is always better when it comes, and ahead of US when it comes to compliance, and in US it's California. So there are two compliances. It's GDPR in EU, which is General Data Protection Regulation, a legislative framework within the European Union designed to safeguard EU inhabitants' privacy and data protection rights. And then CCPA, which is California Consumer Privacy Act, that represents a state law enacted in the United States to uphold the data and privacy rights of individuals residing in California.
That's so far the only two laws that actually protect the people against privacy concerns. And there's also algorithm bias. There has been documented algorithm bias in rental concerns where tenants' creditworthiness may impact already marginalized groups. Because everything is driven by credit, and also as they scan all the background data, if they find social media posts that are not accurate, that might have been posted 10 years ago, it still will count against the tenant, and it could impact their creditworthiness. Surveillance monitoring systems in common areas track individuals without consent. You always have to have posts that you have a video camera in place, and sometimes those are missing. Invasion of tenant privacy, when you're collecting renters' data and every move is monitored and analyzed. Lack of regulation oversight. There's no clear guidelines, as AI in property management has outpaced all the regulatory frameworks we have. And there have been several documented data breaches and security risks. A collection of data opens risk of data breaches. Unfortunately, real estate agencies are not like banks or financial institutions that have to notify you that they had a data breach. So you won't even know they had a data breach. And that brings us to a last segment, which is the commercial real estate, which took a beating. The price of buildings decreased 40% since the pandemic. Property taxes are also down 40%, which is eating up the revenue of local governments. And it's one sector actually that is not growing and that's the only sector that is experiencing a default rate. And vacancy rates are 16%, which is 60% higher than pre-pandemic. Anytime you have a commercial real estate, it should be about 5 to 6%. And these are real estate. When you think of commercial real estate, it's the office buildings, medical facilities, and warehouses. So it still grows because you have the medical facilities and warehouses. And warehouses are all the distribution centers that the online businesses have, like Amazon, Alibaba, and so forth, that deliver to your house. So those are still growing. So we will still see a little bit of growth in that department, and especially medical facilities. But even in commercial buildings are using AI a little bit differently. They are concentrating on smart buildings, intelligent buildings, and they started a new asset class, which is real intelligent building. And companies are now started looking at green quotas. And when they are going into building, they want the commercial building to be designed to meet the green quota, and AI is actually helping with that. So AI is providing personalized tenant experience and building usage data to optimize not only the space allocation to create more efficient and comfortable work, but funnel it into the green space. And then before they start building, they do virtual and augmented reality and see how it's going to work in the space. So AI had a huge impact on that because you don't need any more draw the plans. You can do a 3D virtual reality and then pretty much go through that everything virtually before you start building, and you can meet the green quotas. It also helps with liquidity management because you can have predictive and real-time monitoring business cycle. So they can do cash deviation. They can see who is their tenant, and AI monitors
you have to report. If you're a public company, you report. If you're a private company, you don't report, but you can also see how much money is coming into the business. So AI can monitor the tenants in the building and their liquidity position and predict how they are going to do, and if there's any chance of default. So that brings me to the end. Any questions? Thank you very much, dear Susanna. Wow, those impressive digits we heard. Now that's time for questions, and we have almost 15 minutes for this before the break. I take this opportunity again to ask one question from my side and then open the floor to other questions. And my question is, okay, I tend to see AI application in rather dark colors, but you give this analysis of dark and bright sides of AI. And what the brightest side of application AI to real estate markets issue? What do you think? So I think I know everyone sees the dark side of AI. I tend to think of AI as hiring a team without actually hiring a team of people. So all of a sudden you have AI and you find yourself having a marketing team at your disposal. You have a computer designer at your disposal without actually having a computer designer at your disposal. So we used to have to hire marketing content creators to write market listings. You don't have to do that anymore. AI is going to do that for you. So there is real value in AI if it's not misused. And the problem is that a lot of people don't know how to approach it and how to use it the right way. And any kind of tool, if used the wrong way, could unfortunately be misused. And I think if we think of AI as something that should help us be better, that is good. If it helps us progress in the in what we want to do, that's where we want to be. Like the 3D, you don't have to start, if it's green efficiency in our buildings, if you don't have to start, if you can save on in the buildings and green efficiency, if you can scan the environment and provide tenants with lower prices at the end, that's all positive. Is there negatives? Absolutely. But it can help us in some ways. Thank you. We really appreciate that you come so early in the morning and give this. No problem. Brilliant I thought I have 15 minutes, so see. I'm like, I'm going to rush through my presentation. I have 15 minutes. I set up a timer. But we have some time, some more time for questions. And I see there is one question from Gan, please. Thank you, Susanna, for your presentation. It's really interesting. Taking account such a huge amount of information about AI impact on this market, the situation with personal data, such an interesting question, small question I have. Is there any other alternative way to find an accommodation today? Or we have to just to live with all this plus and minuses of this situation? I think for now we have to live with the plus and minus. There's no easy way. We have to with the AI. We have to live with the plus and minus for now. I think when we get more comfortable with it, there's more laws and regulations that are coming. Like you saw the new regulation that is already presented in the Senate about the pricing strategies and so forth.
I think as people get more comfortable with the AI and understand it more, I think there's still not enough understanding in order to create legislation. Then once people understand it and see the potential and see the full impact, they can be more effective in creating legislations. And also we have the new generation that's coming up, and they think very differently from us. And they might have different opinions on what they want to do. I mean, I was surprised when I read the statistics that they want to rent. I mean, we all wanted to buy, and they're like, no, I don't want to buy. I don't want to take care of anything. I want to travel. They put more budget towards travel than towards down payment for the house. So that's the difference. Thank you. Thank you. Yeah, I need to say that we already live with the word of algorithmic recommendation in almost all spheres, but we'll see how it's going then. Is there any more questions? Yes, we have one more. Natalia. Thank you so much. Thank you for this wonderful presentation. Really very, very interesting statistics about these numbers, and a very interesting overview of all these risks and concerns. My question is, you told about the risks of data protection, first of all. Yes, so this is the main concern as far as I understood, and I also agree with this. Do you think that current American legislation, which is represented by the CCPA currently, right, first of all, and maybe some other legislative, legislative provisions, do you think they are enough to cope with all these risks? Or you and we also need to develop this legislation further? And if we do need, in which way? It to needs deal to be, with all this? yeah, it needs to be developed further. So the CCPA, which you talked about, is California specific. Every state has a different one. And unfortunately, they are not keeping up with the new AI development. And we need to, and in US, every state is making their own legislations. And, but there should be one overarching one. There is not one that is saying, this is this is one that is overarching. For example, videotaping in a car, right? You are taking an Uber. Do you have the rights as a passenger not to be videotaped in an Uber? Actually, under US legislations, you don't, because you agreed to enter a private vehicle and you agreed to the service, so the driver can videotape you. You can be on a video. And so that's what the lawyers are discussing in here. What are your rights? Because all of these services, new services, brought different minute things that we weren't ready for. Like, we are using private cars for services, and the drivers are contractors, so they put in cameras, and all of a sudden you're on a video, and they put a disclaimer: you're on a video. If you don't agree, okay, you are not getting the service. You can get out. But at the end, you're getting in, and you have to agree with their policies because you're getting into their vehicle. The same with buildings. You live in the building and you walk around, and you are getting into the building, and you are agreeing that you will be on a video when you enter the building. It's like Amazon, with the return policy to work. Companies started scanning how you're going to work. Amazon had the coffee badging problem. People were supposed to return to work, so they scanned their badge
went, bought a coffee, and went back home. So they proved they went to work. And they didn't have to stay. So Amazon is starting something else. They're like, okay, this is not going to work. You have to be here all day. So now they're going to monitor the video, and they're going to monitor where else the batch is and so forth. Because before, the only entry they were monitored was the batch scan at the beginning and at the coffee shop where they bought the coffee. But the moment you work for someone, you agree to their policies, and they have the right to scan whatever they want the moment you enter their building. The streets are monitored by cameras all the time. Do we agree with that? Sounds a bit scary. Yeah. Yes. So, and I also heard about this scandal around Airbnb, that there is a very high percent of Airbnb hosts who have, hidden cameras in their Yes. apartments, and too many people were filmed, while they Yes. having, their douche, or they were, Yeah. shower, they were also filmed while, I don't know, And making some very, very private things. Mhm. So there is a huge scandal, but Airbnb deals with them by just concluding private contracts, that they will not go to the court, and they will have a very huge compensation. Exactly. So, but Exactly. it is a great problem, in fact, and of It course, when is. AI concerns, these problems are more and more risky. Yeah. Mhm. I Thank you agree. so much. Thank you Thank so you. Thank you all. Now we will take time for a break. We will return at 2 p.m. in Central European time, and it's 3 p.m. in Kyiv time for the other presentations. See you in 16 minutes. Thank you. Thank you. Що ж, ми повертаємося після перерви для того, щоб мати ще 3 презентації, 2 з яких мають бути українською і 1 англійською мовою. Тож я нагадую, що в правому нижньому куті в Zoom у вас є значок глобус для того, щоб ви могли перемикатися між англійською і українською версіями для наших перекладачів. Я думаю, що ми продовжимо поки українською, оскільки я маю честь представити мою колегу, пані Наталю Філатову-Білоус, яка є доценткою кафедри цивільного, судочинства, арбітражу та міжнародного приватного права, і також є провідною спеціалісткою Центру права, етики та цифрових технологій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Так, перепрошую, мабуть, хтось просто до нас долучається назад. Тож, пані Наталя є авторкою численних публікацій з приватно-правових проблем провадження технологій, і вона буде говорити сьогодні про онлайн-платформи та їх протидію шкідливому контенту. Пані Наталя, the floor is yours. Дякую, пані Юлія, дякую всім, хто до нас доєднується, і хто доєднався вже. Моя тема називається «Одні питання, а конкретних відповідей ще ніхто не знайшов». На жаль, але тема достатньо резонансна на сьогоднішній день. Я зараз виведу на екран. Я буду розповідати українською мовою, але презентацію я підготувала англійською мовою для того, щоб забезпечити більше таку універсальність тексту, і щоб він був зрозумілий і для наших українських колег, і для наших колег із-за кордону.
які теж до нас сьогодні долучилися. Отож, тема моєї сьогоднішньої доповіді-дискусії – це онлайн-платформи та їхня протидія шкідливому контенту. Перш за все, давайте розпочнемо із конкретних кейсів та із дефініцій і категорій, які будуть сьогодні вживатися. Отож, перш за все, кейси, вони завжди у нас насправді на слуху, і достатньо лише пригадати якісь публікації резонансні останніх років для того, щоб зрозуміти, наскільки ця тема сьогодні така наріжна. Перш за все, якщо трошки заглибитись в історію, першим таким кейсом, який продемонстрував те, наскільки контент може бути вибухонебезпечним, контент, який поширюється на онлайн-платформах їхніми користувачами, був так званий кейс Рохінджа. Це кейс, коли через те, що в М'янмі масово користувачі через Facebook поширювали заклики до етнічних чисток, до знищення такого етносу, як Рохінджа, а це якраз представники мусульманського віросповідання, тоді як М'янма загалом це буддистська країна. Власне кажучи, через це ці чистки і відбулися. За сьогоднішніми оцінками цей конфлікт називають дійсно сучасним геноцидом, який стався ось доволі нещодавно, це 2017 рік у М'янмі. І у зв'язку з цим, власне кажучи, до Фейсбука було висловлено дуже багато претензій, дуже багато обвинувачень, але виявилося, що Фейсбук мало що міг вдіяти. По-перше, через те, що Фейсбук юридично не зобов'язаний насправді модерувати контент, він це робить за власною ініціативою, і немає законодавств у світі, ну, принаймні законодавств демократичних держав, я не беру до уваги там держави тоталітарних або авторитарних режимів, але в демократичних країнах немає законодавства, яке зобов'язує платформи підчищати контент і стежити, що публікують їхні користувачі. По-друге, виявилося, що у Фейсбука не було ресурсу для того, щоб грамотно модерувати подібний контент. Виявилося, що користувачі, які поширювали заклики до етнічних чисток, вони спілкувалися мовою місцевого діалекту, а у Фейсбука контент-модератори цього діалекту не знали, тому просто це пройшло повз їхні очі. Але, тим не менше, історія доводить, що контент може бути дійсно смертельно небезпечним. Інша ситуація. Ми були всі її свідками. Це стрімке поширення конспірологічних теорій в 2020-2021 році про COVID-19, про вакцинацію, про роль вишок 5G у розповсюдженні такого контенту, точніше, у розповсюдженні вірусу, а за ними контенту. Це все до певної міри було дотепно бачити відео у Вайбері, як хтось лікує коронавірус шляхом вдягання маски, пропитаної горілкою і так далі, аби це не було так небезпечно. The mask saturated with vodka, but if it were not so dangerous, because in reality there was nothing that would be science-based behind this, but that only could promote the further promotion of the unsafe virus. And that в тому, що насправді COVID-19 – це хвороба небезпечна, яка може призводити до вкрай важких наслідків. Інший приклад, той, який ми всі з вами бачимо на власні очі. Я колись присвячувала цьому статтю окрему про поширення дезінформації і, знову ж таки, закликів до ворожнечі з боку прокремлівських блогерів, каналів, а також каналів, які, ймовірно, асоціюються все ж таки з Кремлем, хоча напряму і не належать йому. Стосовно війни в Україні. Ми всі знаємо, що дезінформація найабсурднішого характеру була використана Російською Федерацією для того, щоб виправдати і пояснити вторгнення 2022 року.
Але це продовжується і по сьогоднішній день. Ми всі пам'ятаємо про цих качок, які несуть етнонебезпечний вірус, заражаючи лише етнічних росіян і так далі. На сьогодні, ось буквально нещодавно, мені попалося відео, вже записане в наші дні, от прямо сьогодні, вересень 2024 року, якесь ток-шоу, там, де розповідається, що моє рідне місто, місто Мерефа Харківської області, є насправді наднебезпечним, оскільки там є таємна біолабораторія, яка поширює ковід на весь світ. Дотепно, але й не дуже, насправді ж, тому що це використовується, знову ж таки, як виправдання агресивного вторгнення і як виправдання його продовження. На сьогоднішній день ми всі з вами знаємо ось ці і спостерігаємо ось ці хвилі контенту якогось такого, ми його називаємо зрадницьким, да, коли раптом з'являється якийсь влив інформації, наприклад, про те, що до української армії мобілізують людей із ментальними захворюваннями. Відомим є кейс солдата Вохи, який нібито був примусово мобілізований, хоча при цьому мав ментальні захворювання, страждає на синдром Дауну. Ну, але насправді це чистої води діпфейк, цього немає насправді. І це, знову ж таки, ось приклад такої абсурдної дезінформації, яка, тим не менше, має серйозний вплив на західну аудиторію, багато хто в це вірить і не знає, що це лише фейк. Тому це призводить до вкрай таких небезпечних наслідків. Ну і війна, збройний конфлікт Ізраїль-Хамас, який розпочався 7 жовтня 2023 року, його Нью-Йорк Таймс назвали вибухом онлайн-пропаганди і дезінформації, масштабів якої ніхто не бачив до сьогодні. На Вікіпедії навіть є на англомовній версії окрема сторінка, присвячена розбору тих фейків і тієї дезінформації, яка поширювалась насправді обома сторонами, і в яку вірили мільйони людей по всьому світу, що призвело до масових протестів, як ми знаємо, що призвело до сутичок, і насправді, великий вплив на це все мала дійсно дезінформація і шкідливий контент. Отже, що таке шкідливий контент? Що ми повинні розуміти під цим? Отже, насправді визначення того, що таке шкідливий контент, от саме в такому формулюванні, ми не знайдемо в законодавстві жодної держави сучасного, ну, як мінімум, демократичного світу. Можливо, в якихось законодавствах авторитарних країн це можна знайти, але в проаналізованих мною законодавствах Європейського Союзу, Великобританії, наше законодавство не містить такого визначення. Тому це насправді такий термін синтетичного характеру, який об'єднує в собі декілька видів контенту, який насправді є певною мірою небезпечним. Це може бути нелегальний контент, тобто це контент, який є сам по собі нелегальним, наприклад, коли поширюється приватна інформація про особу без її дозволу, або це може бути контент, який стосується незаконної діяльності. Наприклад, коли рекламується діяльність онлайн-казино, хоча вони заборонені в такій-то країні. Далі, це може бути також те, що ми називаємо hate speech, тобто це мова ворожнечі. Мова ворожнечі може бути різною, вона дійсно може мати характер конкретних закликів до етнічних чисток, геноциду і так далі. І в такому випадку це, безумовно, нелегальний контент. Але велика частина такого контенту, вона насправді знаходиться в так званій сірій зоні, коли ми не можемо сказати, що це контент нелегальний, але, тим не менше, він несе небезпеку, тому що він
підбурює людей бути вороже налаштованими проти певних соціальних, національних, етнічних груп і так далі. Також це дезінформація і фейки. Теж це, безумовно, шкідливий контент, але він знаходиться поза межами поняття незаконний контент. Тобто це контент формально законний, але він насправді не має ніякого відношення до дійсності, або він цю дійсність спотворює. Маніпулятивний контент теж він формально є законним, але він містить певні підробки даних, і у зв'язку з цим, власне кажучи, людей змушують вірити в те, що є не зовсім правдою. Теж це шкідливо, але не є нелегальним. І також це контент, який шкідливий для певних категорій осіб. Наприклад, в нещодавно прийнятому в Великобританії законодавчому акті, який називається «Закон про онлайн-безпеку», Online Safety Act, там визначається окремо harmful for children контент, тобто контент, який шкідливий для дітей. Для інших соціальних груп він не є шкідливим, але для дітей він шкідливий, і тому він теж попадає в цю категорію шкідливого контенту в цілому. Йдемо далі. Чому такий контент все ж таки небезпечний, і чи є він нелегальним, весь цей контент, який я згадала? Насправді, правда в тому, що не всі види шкідливого контенту є нелегальними, і я про це вже зазначила. Більшість типів ось цього шкідливого контенту насправді підпадає під ось цю сіру зону, коли ми не можемо кваліфікувати такий контент як, власне, нелегальний. І прикладом цього є дуже цікаве нещодавнє дослідження Європейської комісії, яке викладено на її офіційному сайті і яке якраз стосується розбору фейків і дезінформації, які поширювалися, починаючи з лютого 2022 року, прокремлівськими каналами і блогерами. Власне кажучи, там наводиться цитата відомої нам персоналії Дмитра Медведєва, який, як ми знаємо, був президентом у певний час Російської Федерації, а зараз став таким трубадуром російської пропаганди, і його пости в соціальних мережах, вони дуже такі завжди емоційні, вони завжди містять безліч образ по відношенню до України і українців, і, безумовно, підбурюють користувачів, які його читають, до різноманітних висновків, в тому числі і до найкривавіших висновків по відношенню до нас. Тим не менше, парадокс полягає в тому, що чомусь, ну, принаймні станом на 2023 рік, коли я перевіряла цю інформацію, готуючи статтю до одного видання, Медведєв не був видалений із Твіттера, який зараз називається X, і, власне кажучи, тим більше він не був видалений, звісно, з Телеграма, який ніяку контент-модерацію не проводить. Ну і на деяких соціальних мережах він продовжує щось писати. Чому це так? Ну, от наводилася в дослідженні Єврокомісії його цитата, там, де він пише, ну, буквально щось таке. Ми їм ще докажемо, що ми сильніші, і ми ще проведемо стосовно них чистки. І зрозуміло, що натякає він при цьому на українців, і погрози ці адресуються нам, але ось це слово, яке він вживає, «ми», воно знеособлене, і воно незрозуміло кому адресоване насправді. І тому з точки зору багатьох законодавств, зокрема законодавств європейських країн, конкретно ця цитата не відноситься до нелегального контенту, вона відноситься до шкідливого, потенційно небезпечного, але заборонити таку цитату і змусити там платформу видалити її, напевно, буде неправильно з точки зору багатьох законодавств. Ну, а при цьому, що говорить спеціальний представник, точніше, спеціальний доповідач ООН стосовно у справах по свободі вираження
вираження поглядів. Він говорить буквально таке, що з одного боку навіть та дезінформація і той шкідливий контент, який є спонсорований з боку певної держави, він сам по собі не є незаконним з точки зору міжнародного права. Але водночас примусове, безневільне і при цьому непогоджене маніпулювання мисленнєвими процесами, такими як, наприклад, промивка мізків, як ми це називаємо, з боку державних або недержавних різних акторів, порушує насправді ж то право на свободу вираження поглядів. І також це має потенційний такий вплив на такі принципи, як верховенство права, демократичні процеси, національний суверенітет і навіть геополітична стабільність. Ось такий парадокс виникає стосовно, зокрема, дезінформації і потенційно стосовно шкідливого контенту в цілому. І трошки ще слів стосовно цього дослідження, яке було проведено Європейською комісією, яке називається «Закон про цифрові сервіси». Я про цей закон ще сьогодні окремо скажу. Це закон, який у 2023 році був прийнятий в Європейському Союзі, навіть це не закон, а регламент Європейського Союзу, і який якраз таки є наймасштабнішим таким європейським законодавчим актом, покликаним боротися з різноманітними такими викликами і проблемами, що виникають в сучасному онлайн-середовищі. Ну і, власне, це дослідження називається так: «Закон про цифрові послуги, застосування та ризики управління у відношенні до російської дезінформації, яка поширюється прокремлівськими та іншими каналами». Згідно з цим дослідженням, яке є достатньо обширним і комплексним, ви можете ознайомитися з ним за QR-кодом, який міститься праворуч. І, власне кажучи, в цьому дослідженні Європейська комісія виокремлює 3 категорії ризиків, які пов'язані якраз із тими наративами і тим контентом, який поширюють прокремлівські канали і блогери. Перш за все, ризик першої категорії – власне, незаконний контент. До нього відноситься, в першу чергу, Z-пропаганда, тобто це те, що напряму порушує законодавство держав-учасниць Європейського Союзу. Але також це так званий сірий контент, який, власне, не є безпосередньо нелегальним контентом, але він підбурює інших до того, щоб залишати якісь незаконні коментарі і далі поширювати незаконні пости. Ну, тобто, наприклад, коли хто-небудь із таких людей по типу Маргарити Симонян напише щось онлайн, це насправді через потужну юридичну допомогу не буде порушувати формально законодавство європейських країн, але те, що потім користувачі, які прочитають це, понесуть в маси, оце вже буде нелегальним дуже часто, тому що вони вже не будуть себе стримувати, вони не будуть консультуватися з юристами і так далі, і так далі. І тому те, що ми пожнемо, воно вже буде незаконним, і це буде ще більша небезпека. Далі, це ризики другої категорії. До них відноситься контент з негативним впливом на права людини. Зокрема, це hate speech, тобто мова ворожнечі. Це також підбурювання до насильства різного роду. Теж все це було виявлено в прикладах поширюваного з боку кремлівських і прокремлівських каналів контенту, і ми, в принципі, всі знайомі з прикладами таких ситуацій. І остання категорія ризиків номер 3 – це контент, який має негативний вплив на вибори, на суспільний дискурс,
дискурс і в цілому на суспільну безпеку. Це, зокрема, дезінформація, маніпулятивний контент і контент, який навіть просто запитує про те, а чи дійсно той чи інший факт, про який нам пишуть в пресі, він є непохитним, він є правдоподібним. Це теж дуже такий цікавий момент, коли розхитується правдоподібність певних фактів, які ми вважаємо уже аксіоматичними. Часто такий контент теж використовується для того, щоб в подальшому все більше і більше людей замислювалися в тому, чи правду їм доносять засоби масової інформації, а може і неправду, а може треба слухати альтернативні джерела. Вони йдуть в ці альтернативні джерела і там їм уже розповідають правду, яку вони хочуть почути, що теж є небезпечним, оскільки ці альтернативні джерела насправді ж то і є ось тим інформаційним капканом, який їх ловить. Ну і тепер поговоримо про те, як в сучасному світі уряди, тобто законодавства і платформи намагаються відповісти на ці виклики і чи борються вони із цим. Перш за все, зарубіжне законодавство. Тут не можна не згадати в першу чергу ось цей регламент Європейського Союзу, який називається Закон про цифрові сервіси. Він був прийнятий у 2022-му, набув чинності у 2023 році. І що взагалі робить цей нормативний акт? Перш за все, він запроваджує категорію нелегального контенту і визначає його як контент, який сам по собі не суперечить законодавству, або контент, який є нелегальним у відношенні до діяльності, про яку він, власне, повіствує. Наприклад, це там, як я вже зазначала, контент або там реклама онлайн-казино, тоді як онлайн-казино в країні заборонене. Ну і подібного роду також види контенту будуть незаконними. Далі, цей нормативний акт також покладає різноманітні зобов'язання на різні онлайн-посередники. Онлайн-посередниками при цьому вважаються і онлайн-платформи, тобто це соціальні мережі, це месенджери можуть бути, такі як Telegram той самий, ну і багато інших таких онлайн-платформ. При цьому спеціально виокремлюється категорія дуже великих онлайн-платформ, very large online platforms, які мають більше ніж 45 мільйонів користувачів у Європі. На ці платформи покладаються ціла низка додаткових обов'язків, включаючи обов'язки здійснювати щорічний аудит своєї діяльності, а також реагувати на комунікації з боку Європейської комісії та інших європейських органів, пояснюючи там, наприклад, чому поширюється той чи інший контент і як з цим платформа збирається боротися. Далі, також цей закон підсилює і стимулює саморегулювання і співрегулювання, яке повинно зародитися і існувати в середовищі онлайн-платформ, для того, щоб вони могли боротися з дезінформацією. І також цей закон запроваджує механізми, так би мовити, зворотного зв'язку і комунікації між платформами і урядами. Тобто на запит уповноважених органів держав-членів Європейського Союзу або на запит Європейської комісії платформа повинна надавати інформацію про те, чому поширюється той чи інший контент, і що платформа збирається робити, щоб припинити або призупинити поширення цього контенту. Прикладом нещодавнім є ситуація, коли Європейська комісія звернулася до компанії Мета із питанням про те, чому на платформі поширюється так багато дезінформації і
подібного роду контенту стосовно ізраїльсько-палестинського конфлікту, і також зобов'язала надати відповідь стосовно того, які заходи вживаються, щоб цього не було в подальшому. З іншого боку, майже одночасно в 2023 році в Великобританії приймається закон про онлайн-безпеку, про який я вже теж згадувала. Він подібним чином регулює це питання, але теж багато при цьому залишає за дужками, як то кажуть, і напряму там певні ризики насправді ж не намагається пофіксити, так, не намагається з ними впоратися. Отож, насправді цікавим є те, що з самого початку британський парламент намагався запровадити не тільки категорію незаконного контенту, з яким платформи повинні боротися, а і контенту, який є шкідливим для дорослих, так звана така категорія harmful to adults. Тобто повинно було бути 3 категорії: незаконний, шкідливий для дорослих і шкідливий для дітей контент. І ось цей контент шкідливий для дорослих, він повинен був включати дезінформацію, фейки і багато чого іншого, що формально попадає в сіру зону і не кваліфікується як незаконний контент. Але правозахисні організації масово виступили проти цього. Пояснення дуже просте, тому що це наступ на свободу слова, тому що, власне, не доведена ні протизаконність ось такого шкідливого контенту, ні те, що його поширення завжди буде небезпечним, і тому дійсно це дуже ризиковано з точки зору захисту прав людини. Тому з фінальної версії документа цю категорію harmful to adults content прибрали і залишили лише незаконний та шкідливий для дітей контент. При цьому ось цей закон про онлайн-безпеку, він також покладає на платформи обов'язок протистояти і боротися із нелегальним і шкідливим для дітей контентом. І при цьому залишає для платформ можливість самотужки і на власний розсуд боротися із іншими видами шкідливого контенту. Але вони це роблять, платформи це роблять через свої приватно-правові інструменти, тобто через свої ці правила користування платформою, які фактично є договорами між платформами та їх користувачами. І також цей закон, він покладає на платформи, на всі загальну таку дефініцію, загальний обов'язок турбуватися і піклуватися про своїх користувачів, duty of care. Пані Наталі, я перепрошую, мій обов'язок нагадати, що ви маєте 4 Добре. хвилини. Добре. Ну і, власне, це у нас покладає на платформи обов'язок обов'язок дійсно піклуватись про своїх користувачів, і розпадається цей обов'язок на різні такі підобов'язки, типу там повідомляти про те, що платформа робить з тим чи іншим контентом, запроваджувати процедури оскарження її рішень і так далі. Щодо українського законодавства, звісно ж, і природньо Україна намагається боротися доволі активно із такими загрозами, про які я сказала. По-перше, у нас є стратегія інформаційної безпеки 2021 року, вона була прийнята ще до повномасштабного вторгнення, і вона у нас передбачає посилення відповідальності за поширення дезінформації. Буквально така там цитата вживається. З початком повномасштабного вторгнення у нас було прийнято низку законів, зокрема, ви бачите закон про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, а також збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України. Цей закон забороняє виправдовування вторгнення Росії до України. Цей закон також забороняє поширення будь-якої мілітарної символіки, яка застосовується Російською Федерацією, багато іншого. Проблема лише в тому, що насправді заборон там багато, відповідальності
менше, тому що, знову ж таки, деякі заборони є позитивними заборонами, тобто не передбачає їх порушення певних мір відповідальності, а деякі передбачають за їх порушення кримінальну навіть відповідальність. Ну, ми тут зараз не будемо цитувати Кримінальний кодекс України, там треба дуже так чітко дивитись, співставляти зміст цього закону і Кримінального кодексу, щоб, власне, для себе з'ясувати, наскільки це співпадає, але скажу просто, що заборона поширювати є подібний контент, але не все це підкріплено на сьогодні відповідальністю. І також є закон про заборону пропаганди російської імперської політики. Історично точніше, цей закон охоплює ширший історичний період. Ну і, власне, він передбачає, що взагалі будь-які наративи російські, які там базуються ще на імперіалістичній політиці СРСР і навіть Російської імперії, їх теж поширювати не можна. Ну і, власне кажучи, виявляється, що ми опиняємось в ситуації, коли платформи залишені сам на сам у цій боротьбі з більшістю видів шкідливого контенту. Чому? Тому що законодавства демократичних держав не можуть собі дозволити взяти і заборонити широке коло видів шкідливого контенту, бо це в більшості випадків призведе до наступу на свободу вираження поглядів, що апріорі є порушенням прав людини. Тому законодавство дуже акуратно насправді намагаються впоратися із цими ризиками, не втручаючись безпосередньо в це питання. Навіть у нас в Україні, де ми постійно стаємо жертвами цього, ми не можемо собі дозволити приймати якісь такі закони, які прям вчинять настільки серйозний наступ на свободу слова. Тому виходить, що це питання, воно залишається за платформами. Що роблять платформи? Ну, вони там посилюють свої внутрішні політики, щоб боротися з таким контентом. Вони використовують різні санкції щодо своїх користувачів, які порушують ці політики, наприклад, там тіньовий бан або блокування доступу до контенту і так далі, і так далі. І також вони ще приєднуються до кодексів поведінки. Наприклад, в Європейському Союзі є Кодекс поведінки стосовно дезінформації 2021 року. До нього приєдналася більшість сучасних найбільших соціальних мереж по типу Facebook, Instagram і так далі. Але я також аналізувала, як у нас насправді платформи відреагували на ризики, породжені повномасштабним вторгненням, наскільки вони там сильно свої, значить, оці внутрішні політики посилили, щоб боротися з різним видом шкідливого контенту. Можна зобразити це все графічно на такій шкалі. Телеграм нічого не зробив, що прогнозовано, бо він лібертаріанська мережа. Павло Дуров і відбуває, скажімо так, у Франції, ну, ще не покарання, але ось цей попереднє слідство. Так? TikTok щось зробив, але насправді алгоритми його виявились недосконалими, є багато всяких розслідувань насправді на цю тему, і дуже цікавих розслідувань тих самих New York Times, до чого призводять алгоритми TikTok і як насправді вони впливають на користувачів і на їхню свідомість. Мережа X, вона ж Twitter колишній, щось зробили, але теж у них підхід достатньо такий, я б сказала, ніжний по відношенню до шкідливого контенту. Найбільше зробили... Є можливість розглянути вас на альфу? Є також у нас Мета і YouTube, вони зробили найбільше, але повертаючись до дослідження Європейської комісії, це дослідження виявило, що навіть тих зусиль, які вживали Мета та YouTube, їх все одно недостатньо для того, щоб боротися із цими ризиками. Що робити? Я коротенько озвучу це. Так що ми можемо зробити?
Правда в тому, що ідеальних рішень не існує на сьогоднішній день, оскільки, як я вже сказала, ми попадаємо в таку, скажімо так, ситуацію достатньо неприємної дилеми, коли ми або боремося зі злом, також злом і порушенням прав людини, або ми боремося із ним якимись цивілізованими методами, але їх, як показує практика, недостатньо. Те, що, можливо, могло би тут допомогти, або як мінімум стати джерелом певного натхнення в цьому плані, я би могла навести такі приклади. Можливо, непогана ідея розробити міжнародні якісь інструменти для того, щоб запровадити таку міжнародну регулятивну рамку стосовно того, як повинні поводити себе платформи, і щоб платформи мали якийсь такий загальносвітовий стандарт. Ми розуміємо, що сучасні платформи діють глобально, вони не обмежуються ні Євросоюзом, ні Китаєм, ні Сполученими Штатами Америки, вони розповсюджують, власне, свою діяльність на весь світ. Тому, напевно, і регулювання повинно бути теж глобальним. Це можуть бути модельні закони, це можуть бути декларації, якісь стандарти, принципи діяльності, що завгодно, але тут, напевно, вже необхідно виводити це на міжнародний рівень. Далі це посилення і вдосконалення національного законодавства, впроваджуючи такі нюансовані механізми комунікації між платформами і урядами. Звичайно, при цьому все це повинно робитися з думкою про права людини, і стандарти захисту прав людини повинні бути покладені в основу. І як юрист приватного права, в першу чергу, не можу не зазначити те, що, можливо, певною такою панацеєю, хоча б якоюсь, може бути посилення приватно-правових механізмів для самих юзерів, для самих користувачів, щоб вони могли захищати свої права. Наприклад, це застосування цих політик, платформ з оглядкою і завжди із одночасним застосуванням стандартів захисту прав людини. Це запровадження позасудових і альтернативних механізмів розгляду спорів, можливо, навіть запровадження чогось на кшталт міжнародного арбітражу між платформами і їхніми користувачами, і надання можливості користувачам подавати, так би мовити, колективні позови, щоб вони теж в приватно-правовому порядку могли захищати свої права. Дякую всім за увагу. Вибачте, що трошки сильно порушила регламент. Дякую. Дякуємо, пані Наталія. Я якраз хотіла спитати вас з приводу ефективності інструментів м'якого права, але ви вже частково відповіли на це питання. Ми маємо трошки часу для питань, перш ніж ми перейдемо до наступних двох презентацій. І пан Богдан має питання. Будь ласка. Наталю, у мене таке питання мене давно хвилює. Ви говорили про контент шкідливий для дітей, зокрема. І як вам здається, як тут має ділитися відповідальність між батьками і платформами? І як взагалі визначити, що по той бік екрану дитина? Тобто, чи не можемо ми сказати, що якщо дитина споживає шкідливий контент, то в цьому винуваті насамперед батьки, а не платформа? Це перше таке цікаве питання, як на мене. А друге, як перевірити, що це дитина чи не дитина? Є глузд у тому, щоб вимагати якусь верифікацію? Чи отак, як на сайті «Мені 18 років» є, цього достатньо? Дякую, Богдан Петровичу. Дивіться, тут цікавий насправді такий прецедент.
Справа в тому, що дійсно, якщо от, зокрема глянути на законодавство Великобританії, оцей нещодавно прийнятий Online Safety Act їхній, вони там якраз роблять на це ставку, перекласти відповідальність на самих користувачів. Не те, щоб це робилося прямо, да, що от все, платформи відповідальність не несуть, самі там порайтесь із цими питаннями. Але насправді, да, цей законодавчий акт зобов'язує платформи запровадити максимально такі, знаєте, детальні, зрозумілі механізми, як користувачі можуть самотужки боротися із тим контентом, який вони вважають неприйнятним, неприємним, шкідливим і так далі. Тобто обов'язок платформи запровадити максимум таких механізмів. А далі вже тут уже, знаєте, питання загального, напевно, цивільного права там в законодавствах різних країн воно буде вирішуватись по-різному. Да? В Україні у нас там ступінь відповідальності батьків за виховання дітей максимально високий цей рівень, так? І, власне, дуже важко там у випадку якихось негараздів батькам довести, що насправді вони належним чином виконували свій обов'язок з виховання. Там, якщо ми глянемо, не знаю, я просто колись була дуже цим здивована, законодавство Данії, то там не настільки суворий прям ценз і стандарт ось цей відповідальності батьків за виховання дітей. Ну, коротше, це вже буде вирішуватись в різних країнах, напевно, по-різному, але да, факт є факт, що платформа повинна зробити все, щоб зняти з себе відповідальність. А стосовно того, що ви сказали про це мені 18 років або мені не 18 років, тут цікаво, я нещодавно дивилась наш нещодавно прийнятий закон України новий про обіг алкогольних напоїв, там довжелезна назва, але ну, суть про обіг, значить, спирту і алкогольних напоїв, коротше кажучи. І там для того, щоб здійснювати продаж, наприклад, алкогольних напоїв через інтернет-магазини, там прописаний механізм, що треба не тільки оці банери, щоб вспливали тобі 18 чи ні, а треба ще й встановити таку штуку, що, ну, власне, якось інтегруватися, я так зрозуміла, з дією, здається, або ще встановити оці от розпізнавачі ID-карток, щоб дійсно в автоматизованому порядку можна було продавцю пересвідчитись, що він оформлює замовлення повнолітнього користувача. Ну, я поспостерігаю так з практики, що інтернет-магазинам від цього легше жити, зрозуміло, що не стало, і вони там трошечки в шоці від цього. І це ми говоримо про точечне питання, дуже вузьке насправді, продаж алкогольних напоїв, так? А якщо це розповсюдити на більш широке коло питань по типу там вхід неповнолітнього користувача в соціальну мережу і так далі. Ой, ну я не знаю, мені здається, що це буде вкрай важко і з технічної точки зору, і це буде непропорційний тягар. Тому, ну, мені здається, що тут, певно, треба тримати якийсь розумний баланс в цьому питанні. Згоден, Наталю, згоден, що баланс повинен, тому що є таке поняття і як вина потерпілого. І не можна казати, що платформа, я теж про це буду говорити, не можна казати, що платформа зовсім за все відповідальна. Ну, якби і люди мають звертати увагу на те, що дивляться їхні діти, на батьківський контроль встановлювати, ну і так далі, і так далі. Дякую, Наталя. Так, будемо дуже вам дякую всім. Будемо тримати належний баланс в часі, тому що ми очікуємо ще 2 презентації. Thank you very much, dear Natalia. Now I'm switching into English and just remind all that you have this globe sign to switch between synchronic translation tracks. And I'm happy to introduce our next speaker, Professor Stephanie
Laule Shailo, who is Professor of European Law and Reform and head of the School of Law at UCLan, Cyprus. She is also the director of the Jana Moné Center of Excellence for the Rule of Law and European Values. And now she is visiting professor at the United Nations Institute for Training and Research. Professor Stephanie Laule-Chalot will speak about latest regulatory development in AI in Europe. Can you hear us now? Dear Stephanie? Yes. Yes. Hello, everyone. Good to see everyone. I can't say I listened to everything and understood everything, but I watched the slides. So it's good. But you had the interpretation. There is a synchronic translation Yeah, at the okay. right So corner. I joined in the middle, so I Okay. understand. For Never the mind. next We will presentation, you can use it. It's good to see everyone. Thank you, Julia, for the invitation. So do I have the possibility of sharing? Yes, I think Yes. I do. The possibility of sharing. So let me share my screen and then you let me know if you actually can see it properly. Yes, we can see it now. Very good. Let me try the slideshow as well. So thank you, Julia, for having me. And it's a very nice transition from the previous paper. That was very interesting. So what we said I would do today with Julia, we said that I would actually look into the latest regulatory developments in the field of artificial intelligence in Europe. There is quite a lot to say lately. The summer was a busy period. So let's start with an acknowledgement. Eula and I were actually are the authors of a working paper that was published under the Center of Excellence, which I direct. So that working paper, it's actually the inaugural working paper in the working paper series of CROLEF. And we looked into challenges to fundamental human rights in the age of AI, systems in particular. And we looked at their connection with the rule of law principles and the digital legal order. You can find that paper online freely by actually entering the CROLEF website and going to the working papers series. Now, what do I want to do now with you? I'd like to get inside the European digital legal order, explain what I think this is, and give examples and developments of the European digital legal order, some developments in the EU, some developments at the Council of Europe level, and then perhaps we will draw a little bit of comparison before we move on to looking at the impact of artificial intelligence systems on fundamental human rights. And we consider maybe some new fundamental rights, which is something we developed in the paper. So let's start with the European Digital Legal Order, and let's try to see how this has advanced compared to the ordinary, traditional European legal order, which we all know as of a post-Second World War. So traditionally, the European legal order entails a set of fundamental human rights, but also rule of law principles and democratic values. And these are enshrined in documents that we know well, such as the UN Charter of 1945, the Council of Europe Statute of 1949, as well as the ECHR, the Convention, the EU treaties as they are amended along the line, the EU Charter, which was actually became legally binding together with the latest amendments to the EU treaties via the Treaty of Lisbon, 2009, and the case law of both the Strasbourg Court and the Luxembourg Court. So it all
emanates from how able, capable we are, the Western societies are, because we are talking about Europe, so European societies are, to maintain the rule of law. And from maintaining the rule of law will derive the sustainability of democratic values and freedoms under the law enshrined in fundamental human rights. So the three are totally linked. And in Europe, for European societies, there is a variation across those three, but there is an expectation or an assumption that all three aspects of the triangular relationship are present. And this is why we often talk about the rule of law crisis in Europe, because of the lack of triangular relationship between the rule of law, democratic principles and values, and fundamental human rights. And this remains unchanged in the digital world. So the digital world, or the digital legal order in Europe, and not only in Europe, comes and affects, upsets, disturbs, distorts our traditional understanding of the European legal order. And the same questions remain, which is, what is the nature, what is the scope of fundamental human rights? What does it take to uphold fundamental human rights, as well as rule of law principles and democratic values, also in a digital world? So if we try to get inside the European digital legal order and see what exists already, there is quite a lot. I mean, the previous speaker spoke extensively about misinformation and disinformation, and about regulatory attempts around these concepts. And that fits very well within this broader European digital legal order. So if we go inside, then we see that there is no uniform or single definition of artificial intelligence or AI systems in the European legal order at large, meaning outside of the EU, meaning the whole of Europe. But there are several attempts to provide what we call an all-encompassing but change-resistant definitions of AI systems, because everybody agrees with the fact that they have a serious impact on fundamental human rights. So there are different approaches to this uniform or this non-uniform definition. First of all, you have the approach that is enshrined in the European Declaration of Digital Rights and Principles for the Digital Decade, which enshrines, promotes, fosters principles that are clearly deviated or derived from a traditional understanding of human rights, a post-Second World War understanding. So the declaration insists on an anthropocentric interaction. It means where the human being is at the center vis-a-vis AI systems. And the declaration, of course, also insists on the importance and the phenomena of digitalization, as well as algorithmization. So this is at the declaration level. So it's at the more fundamental level. And then when you actually look at the actual instruments of secondary legislation that were created particularly in the EU, you find a more risk-based approach, which exists in the GDPR, in the General Data Protection Regulation. It also exists in the Digital Markets Act, the DMA, and the Digital Services Act, the EACEA, and lately in the brand new EU AI Act. And if you compare this to the framework approach of the Council of Europe, particularly as enshrined in the Framework Convention on AI and Human Rights, Democracy and Rule of Law, which is a brand new framework convention. If you look at Article 2,
There is an interesting attempt of a definition of AI systems as a machine-based system that for explicit or implicit objectives infers from the input it receives how to generate outputs such as predictions, content, recommendations, or decisions that may influence physical or virtual environments. Different AI systems vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment. That is, to me, an interesting initiative and attempt to provide for a framework. I wouldn't maybe call it a definition, but at the very least for a framework delimitation of AI systems and how they relate to us. In any case, this multiplicity or pluralism of understandings of AI systems and approach to them mean that we, as the lawyers and others, researchers in particular, experts in any aspect of AI or any aspect of AI systems, including aspects of, impacts on human rights and rule of law principles and democratic values, as we heard before, we need to re-examine and wonder about potential new or renewed or modernized rights that should enhance or come and supplement the current catalogue of fundamental human rights as contained in the main European human rights instruments, which are the EU Charter and the ECHR. And one aspect that we insist a lot in the working paper with Julia is actually the aspects of regulatory standards, especially in relation to AI, that should be made clearer and should not be based on a half-hearted approach. What do we mean by that? We mean should not be over-compromised. Compromised they will be, but over-compromised may be an issue. Now, since we're inside the European Digital Legal Order, let's have a look at the brand new EU AI Act. The regulation that implements the Act was actually published in the official journal of the European Union in July this year. It is therefore a regulation of the European Parliament and the Council of June, 13th of June 2024, laying down harmonized rules on AI and amending a number of regulations. And as such, together, it is actually referred to as the AI Act. Now, before I go on to, expand what is on the slide, I just wanted to remind everyone of what it means to have an EU regulation, just in case you are not very familiar with it. An EU regulation within the EU, among EU member states, is a legally binding act. But not only that, it is an instrument that is directly applicable and generally applicable. So it applies to everyone in the EU and directly to everyone in the EU. So there is very little implementation needed at the national level, although given the length of the document, I mean, the regulation is close to thousands of pages. I strongly suspect that member states will have difficulties to relate to that, and that there may be the need for a little bit of implementation at the national level. Having said that, it's a very strong instrument. This is what I meant to say. It is as strong as the GDPR. But the GDPR was also very long, but not to the extent of the EU AI Act. And the other specificity of the EU AI Act is the fact that it has many different stages of implementation. We will come back to this later. So
it's important to note that this EU regulation lays down harmonized rules. So it means that the harmonization effort is towards all the member states to adopt a single definition of AI systems, as much as possible, a harmonized understanding of how this is going to work in their own member states. Now, the rationale is based on the functioning of the internal market, free movement of data, if you want, free movement of factors of production, the usual factors of production, persons, goods, services, and establishment, as well as capital. And therefore, since we live more and more in the digital world, the importance to anchor the internal market into the digital world. And these regulations lays down a uniform legal framework for the development, that's important, the placing on the market, the putting into service, and the use of AI systems in the Union, in the EU, in accordance with Union values to promote the uptake of human-centric, so again towards the human being, and trustworthy AI, while ensuring a high level of protection of certain principles and certain concepts, health, safety, fundamental rights as enshrined in the Charter, including democracy, the rule of law, and environmental protection, against the harmful effects of AI systems in the Union, and last but not least, to support innovation. So this is a very ambitious goal, which is an all-encompassing goal, because principles, rules, and laws are contained in the overall objective of the regulation. And that regulation is made to ensure the free movement, cross-border, across borders within the EU, of AI-based goods and services. So we go back to the factors of production, but this time in the digital setting. Preventing, therefore, member states from imposing restrictions on the development, as we said before, the marketing, and the use of AI systems, unless explicitly authorized by the regulation. So that's the idea. The regulation is not going to regulate everything. It's going to work on the basis of the free movement of AI goods and services and AI systems, unless otherwise regulated by the regulation, by the Act. So, therefore, what are the main features of the EU AI Act? First of all, there is a certain level of banning, although it's not really referred as such in the Act, of banning, of prohibiting certain AI applications that threaten citizens' rights. And the Act refers to particular examples such as facial recognition databases, emotion recognition in certain places, particularly public places, but also private places, of course, and manipulating human behavior. So this is the scope of what is lawful and then what becomes unlawful as far as EU law is concerned. There is also the scope to limit, not ban or prohibit, but limit the use of certain AI systems, including the use of biometric identification systems by law enforcement agencies in particular. So that is also set out in the regulation. And then the regulation provides quite an extensive list of obligations for high-risk systems. There are obligations on the owners or the deployers of the high-risk systems, as well as on member states. And
Particularly, we come back to the keyword across the regulation mentioned probably hundreds of times is the keyword word of significant harm, significant potential harm, but also significant harm, risk, impact. And not any harm, risk, impact, but significant one. Vis-a-vis health, safety, fundamental rights, environment, democracy, and rule of law, as we said before, particularly in critical infrastructures. So it's not only addressing simple spaces, but also critical infrastructures, including essential private and public services. So banking is caught, for example, which is mainly a private service. Law enforcement, but also democratic processes, and so on. So to go back to what was said before about the misinformation and disinformation. And those systems, provided they are deemed of significant potential harm to any of the above, those systems must assess and reduce risks, or sometimes we also say mitigate risks, maintain use logs, be transparent, accurate, and ensure human oversight. All this. There is a right of complaints by the users and or the victims of certain unlawful actions, such as unlawful surveillance, for example, or unlawful manipulation. And there is also a right to receive explanations about decisions that are based on high-risk AI systems affecting themselves and their rights. Now, the regulation doesn't stop there. As I said, it's a long regulation. It doesn't have that many articles. However, it has a very, very long recital to start with. So the complexity of the recital shows the complexity of the whole instrument. It talks also about general purpose AI, for which transparency requirements are set out, and also about their models, and requests the compliance with copyright law and open data training materials. If the risks are found to be systemic meaning that risks can have not only an ad hoc individual impact, but can have an impact on a whole system, therefore it becomes systemic. There are artisanal requirements, such as performing model evaluations to assess risks, assess and mitigate systemic rights, and reporting on incidents. Because, of course, out of all the rights and principles that we named already, many of them, most of them, if not all of them, are systemic. Deepfakes also must be clearly labeled, and this is also in the regulation. And at the same time, the main feature, one of the main features of the regulation, or maybe the last main feature of the regulation, is that willingness to support innovation and small and medium enterprises, creating regulatory sandboxes and real-world testing needed at national level before being placed on the market. So that is, again, an obligation on the state, on the member state. So it is a particular type of regulation because it's, as I said before, it's generally applicable and directly applicable, but it's also very, very directive towards the states, the member states. So I use the word directive on purpose because obviously, in addition to EU regulations, the other main instrument of secondary legislation in EU law is a directive, EU directive. But EU directives, contrary to EU regulations, must be implemented into the national system. Here we have something that is a bit
perhaps more like a hybrid model of regulation, because it does contain obligations that are mainly on member states. Now, as I said before, the EU AI Act is an ongoing story. It just started. As I said, it was approved by the European Parliament and then went through the Council and was published in July this year. It has entered into force because the usual setting is 20 days after the publication of the Act in the official journal, unless otherwise provided. We usually give 24 months after it's entered into force for member states to put into place whatever mechanisms are needed to comply with the regulation. But this regulation has some exemptions whereby less time or more time will be given to the states, to the member states. The first one is the bans on prohibited practices that will enter into force much earlier. Will apply 6 months after the entry into force date, so it's quite soon, around the corner. So what is banned? What is prohibited? There are codes of practice to be drafted, and this will be done very soon as well. And then for the general purpose AI systems or rules, including on governance, those will be also set out before the end of the 24 months. Whereas the obligations for high-risk systems will actually kick in much later, after 36 months. So there is a lot of work to be done by everyone. There is a lot of work to be done by the European Commission, first of all, to clearly communicate what is needed, to monitor and to report. But there is also a lot of work to be done on the part of the member states to cope with the workload and with the changes brought by the EU regulation. Now, this is very different from the Council of Europe Framework Convention on AI and Human Rights, Democracy and Rule of Law. That is a framework convention under the Council of Europe that is open for signature to all members, all states members to the Council of Europe. And therefore, it's a different tool, but it's complementary. And in particular, it's a new tool. It was adopted in May, so very, very recently, by the Committee of Ministers and of the Council of Europe. And as I said, it's now open for signature since the 5th of September in Lithuania. It opened in Lithuania. So what is the purpose, the main aim of this framework conference, which was the result of a huge public consultation exercise? And we must say that it's the same for the European Commission's regulation proposal, was the result of a good public consultation exercise to which I participated, maybe also with Julia, I can't remember, because I did different things at different stages of the process. But that one also, it was properly, well, open enough. It's probably never open enough, but still, it was, we can say that it was quite transparent and open. It's not every day that we negotiate a framework convention, especially on AI. And the main aim here is to ensure compatibility between AI systems throughout their life cycle and human rights, democracy, and rule of law. So that's Article 1, Paragraph 1. And for this purpose, each party to the convention is requested to take appropriate measures to ensure that aim. So it's quite broad. But those measures must be deposited to the Secretary General of the Council of Europe. And this is under Article 1, Paragraph 2, and another article later on. With a follow-up mechanism to be put in place, Article 1, Paragraph 3.
Yeah, I mean, it's good to have a mechanism and follow-up mechanism. It's very important. However, follow-up mechanisms at the level of the Council of Europe are not that effective in the sense that there is no law enforcement power at the level of the Council of Europe, unlike in the EU, and particularly since the EU has used, has decided, has used a regulation. So that is a strongly legally binding document and strongly enforceable regulation. The scope of the convention is broad because it includes not only the AI systems per se, but also their risks and impacts fall under the scope, as they may be produced or arise from both a public and a private setting. So that's good. It's the same as the EU Act on AI. Now, we find the exceptions of national security interests that fall outside the scope of the convention. So that is a danger as to how this is going to be interpreted nationally. And the Framework Convention reminds everyone that this exception is subject to broader condition of compliance with international law, international human rights obligations, and democratic institutions and processes. So if there is a national security exception, that must be interpreted strictly and also justified. I believe that this is not enough for a number of, I call them derivative actors, meaning agencies that depend on public authorities or independent agencies. And whenever the private sector is actually acting on behalf of the public sector, that is probably one of the weaknesses of the convention. Research and development activities are also subject to special provisions around testing because, of course, we want research and development in that field in Europe. It's a bit like the innovation provision in the AI Act of the EU. And the convention then sets out two general obligations, broad ones, which is the protection of human rights in Article 4, and the integrity of democratic processes and respect for the rule of law in Article 5. After which, the convention sets out a number of principles related to activities within the life cycle of AI systems, and there are quite a few in the following articles. And there is an expectation that assessment takes place, as well as the mitigation of risks or adverse effects or impacts takes place. So I just wanted to remind everyone of a set of non-binding principles we have on AI, both at the level of the EU and at the level of the Council of Europe. So for the EU, these were created initially by the European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade, and the ethics guidelines for trustworthy AI of the high-level expert group on AI. And they are still good law if you want. You find them in the regulation, but these principles are non-binding, as well as under the Council of Europe Framework Convention, the one we just discussed before, the new one, which clearly has a set of principles that are quite similar to the ones of the H-leg, we call it. So you find principles such as transparency, of course. You also find accountability being mentioned in both. And you find perhaps a more clearly cut principles in the Council of Europe Framework Convention vis-a-vis the work that was done at the EU level, because the work that is done at the EU level was rather technical
whereas in the Framework Convention, the wording of the convention is the one that is applicable. So I beg let's your see pardon, what's Stephanie, you have Yes. 4 minutes. Sorry? You have 4 minutes. Okay, no problem with that. So I just wanted to finish with this really, because I wanted to spend more time on the regulatory developments. But I wanted to look at the impact of AI on fundamental human rights in Europe and highlight the fact that this impact is cross-cutting. And this is probably something rather new. How can it be cross-cutting? It means that AI affects fundamental human rights in different ways and with overlapping violations, if you want. So AI systems can attack individual rights in overt or covert manners. So it means implicitly or expressly. Cross-cutting impact on rights via the deployment of technologies is actually quite common. And the attacks may affect primarily, but not only, rights enshrined in the EU Charter and the EACEA. You know those rights because they are the usual rights that we implement in Europe, but it's good to mention them because they are common to the two instruments usually. So, of course, the respect to private life and family life, protection of personal data, but also the freedom of expression and information, which is very important, the freedom of thought, to conscience and religion, the right of liberty and security, the right of a fair trial, the right to non-discrimination, equality between men and women, the rights of the child, and the principle of non-punishment without law. So the previous speech, for example, was falling clearly under the freedom of expression and information rights. There are solutions around how to protect those rights in the digital order, and we provide some in the working paper, particularly, you know, about content moderation and the modeling of the large language or the large model or of AI systems. Particularly also looking at, you know, if we are talking about public spaces and private spaces. But just to finish with this, which is that there is scope for new rights. When we say new rights, we mean it could be enhanced existing rights. It could be enlarged in scope of rights, but it could be also new rights. And with Julia, we provide the examples of those new rights that are not absolute rights across a comparative table in the working paper. You already know a few of them, for example, the right not to be forgotten, but we also come up with the right not to be manipulated, the right to be neutrally informed online, which go back to the previous paper, and the right to meaningful human contact. So that's all I wanted to say. I know it's a bit short, but I think I gave you enough food for thought, probably. Thank you. Thank you very much, dear Stephanie. I already shared our paper, working paper in chat, so I hope more people will read it, and I'm sure that all our participants now have more knowledge on AI regulation. We have some time for one or maybe two short questions, because we need to give some time for our last presenters. Do we have questions for Stephanie? May I ask? I don't know. I have some problems raising the hand option in my Zoom. Thank you, Stefania, for your brilliant presentation, and really I learned so much from your presentation, both on AI and human rights and both on EU law. So that's really very much educative. And I have one question, maybe like
two short questions. Since the EU regulation on AI is based on human rights-based approach, does it consider the private actors' obligations in this sphere? And the second question, do you think that EU regulation on AI can also be applicable in situations which related to the armed conflict, like AI and modern wars? Yeah. Thank you. Thank you, Katerina. So the first question, it's actually the EU AI Act does not really approach the matter via a human rights approach. It's rather a risk-based approach. So that way, it's easier, in inverted commas, to catch the private actors. Okay, so private actors are indeed subject to a number of obligations under the Act. And as I said, regulations in the EU, they apply to everyone, any citizen, any company, anyone, you ought to know. So this is the good thing with regulations. But as we saw, it has many different implementation stages and many challenges ahead regarding this. Now, the second question is, of course, very important and very interesting. So there is that national security exception, definitely also in the EU AI Act. There was a tendency in the past to distinguish what we call misuse, in other words, distinguish the civil use of technology from the military use of technology. And this is something that probably is also in the Act. I must say that, you know, the Act is so long that it's difficult to actually confirm this, but you're right that this is an important possible misuse of the regulation and of AI systems, to which we will need to also pay attention. Yes, there used to be a regulation. No, sorry, I'm not sure whether it was regulation. There used to be a whole set of measures applying regarding misuse. So double misuse or double use, both for civil and for military purposes. So I think you could perhaps take the EU AI Act and do a Control F, you know, across the 1,000 pages, and enter misuse or double use, dual use, and see what comes up. Yeah, thank you. That's very helpful clarification. Many thanks. Thank you again, dear Stephanie. Before giving the moderation power to my co-moderator, Natalia, I must say that tomorrow we are coming again to this discussion at the same time, and for all people who have this synchronic translation, so you can switch between English and Ukrainian languages. And now I'll give the word to Natalia to introduce our last speaker. Natalia. Thank you, Julia. Шановні колеги, я з задоволенням запрошую до слова нашого колегу Богдана Петровича Карнауха. Він є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, співдиректором спільної магістерської програми European and International Business Law і знаним фахівцем у галузі деліктного і договірного права. Його роботи з деліктного права, зокрема в контексті війни, знайомі, напевно, майже всім присутнім тут. Це дійсно дуже важливі і перші такі доробки, які з'явилися буквально на самому початку повномасштабного вторгнення і є дійсно дуже-дуже такими гострими, актуальними. А сьогодні його тема – це відповідальність онлайн-платформ і якраз такий деліктний вимір цієї відповідальності. Пане Богдану, запрошую вас до слова.
Дякую, Наталія Юрівна, за такі теплі слова, за таке щедре представлення. Ось, дійсно, займаюся я деліктним правом і буду говорити українською, а презентація англійською. Я думаю, це корисно і для україномовної частини аудиторії, бо багато таких є понять, які треба знати англійською, бо їх так просто не перекладеш, тому. Так ось, мою увагу привернуло питання відповідальності оператора онлайн-платформ за шкоду, яку завдають користувачі цієї платформи один одному із використанням можливостей платформи. І я хочу почати із цитати Марка Цукерберга, коли він виступав у Конгресі. Пригадуєте, у зв'язку із тим скандалом, із витоком персональних даних про користувачів, із впливом на вибори у Сполучених Штатах. Так ось його цитата. Мені здається, вона дуже показова у тому, що стосується ставлення до платформ. Цитую. Facebook – ідеалістична та оптимістична компанія. Більшу частину свого існування ми зосереджувалися на тому доброму, що може принести об'єднання людей. Із розвитком Facebook люди в усьому світі отримали новий потужний інструмент для того, щоб залишатися на зв'язку з людьми, яких вони люблять, щоб їхні голоси були почуті, а також для створення спільнот і бізнесу. Але тепер зрозуміло, що ми зробили недостатньо. Clear that we have not done enough to prevent from using those tools to bring harm to someone, be it in the form of fake news or foreign intervention into the election and hate speech and privacy of personal data. We didn't have a view broad enough of our responsibility, which was our greatest mistake. And that was my mistake, and I'm really sorry for it. I have founded Facebook, I'm in charge of it, and I'm responsible for what is happening there. End of quotation. Ця цитата дуже добре показує, що на початках платформи сприймалися як нейтральні посередники, які надають людям простір для спілкування і не несуть відповідальності за те, що люди роблять на цій платформі. Тобто, зокрема, соціальні платформи, соціальні мережі, власне, говорили так. Ми даємо вам можливість спілкуватися, і ми не відповідаємо за ту комунікацію, яку ви проводите за допомогою нашої платформи. В американських справах, про які я сьогодні буду говорити, дуже часто зустрічається порівняння платформ із службами поштового зв'язку або телефонним зв'язком. І кажуть, ну ми ж не можемо притягати до відповідальності телефонну службу за всі злочини, які були вчинені із використанням телефону. Так? Якщо, наприклад, в людини вимагали грошей, викуп, там викрали людину, вимагали викуп телефоном, ну ми ж не можемо сказати, що телефонна компанія причетна до цього злочину, тому що злочинці скористались телефоном, вчиняючи злочин. Кажуть, ось щось подібне має бути і з платформами. Вони нейтральні, вони дають можливості, але не відповідають за те, як цими можливостями користають інші. Така була позиція спочатку. Однак ви бачите, що Марк Цукерберг сказав, що це була позиція хибна, і такий погляд на речі слід переглянути. Вивчення справ, які пов'язані з відповідальністю оператора онлайн-платформи, на мій погляд, розпадається на 3 категорії. Принаймні, я собі виділив 3 головні категорії, в яких це питання постає. І перша категорія – це порушення основоположних прав людини. Наталія Юлівна вже в своїй промові про це говорила, коли йдеться про тероризм, так, терористи використовують соціальні мережі для поширення своєї пропаганди, для глорифікації своїх злочинів, так.
коли йдеться про воєнні злочини і так далі, і коли злочинці використовують соціальні мережі. Я до цієї когорти справ зараховую також ті випадки, коли йдеться про шкоду, яку потерпілий заподіює сам собі, внаслідок того, що скористався якимись шкідливими порадами, які були розміщені на платформі. Друга категорія справ – це порушення права інтелектуальної власності. Тут, я думаю, зрозуміло, коли хтось на відеохостинг або на іншу платформу користувач розміщує відео, яке захищене авторським правом, не маючи дозволу правоволодільця. Знову постає питання, а платформа може нести за це відповідальність чи ні? І третя категорія – це відповідальність за шкоду, завдану дефектною продукцією. В англомовній літературі це називається product liability. У нас в Україні це називається відповідальність за шкоду, завдану дефектом продукції. Йдеться про те, що коли платформа, яка є маркетплейсом, тобто забезпечує зустріч попиту і пропозиції, і на цій платформі щось було придбано, воно виявилося дефектним і завдало комусь шкоди. Чи повинна відповідати за це платформа? Я почну із американських справ. Коли в Сполучених Штатах чимало позовів усіх трьох категорій, але особливо примітно те, що саме в Сполучених Штатах найбільше справ першої категорії про порушення основоположних прав людини, і багато позовів пред'являлися у зв'язку з терористичними атаками Хамасу, іділу та інших організацій. Тому що всі ці організації мають акаунти в соціальних мережах – Twitter, Facebook та інших. І потерпілі від цих атак пред'являли позови до операторів цих соціальних мереж, заявляючи про те, що вони мають нести відповідальність за атаки, які сталися. Тому що, наприклад, Хамас закликає проводити атаки, використовуючи автомобіль як таран на зупинках громадського транспорту. Так? У Фейсбуці ця організація каже, що закликає до таких дій. І невдовзі після того людина гине саме в такому інциденті, коли терорист використав автомобіль і наїхав на зупинку громадського транспорту. І потерпілі вважають, що соціальна мережа, вона є співучасником або принаймні пособником в англійському праві, в загальному праві, даруйте. В американському праві є поняття aiding and abetting, тобто пособництво та підбурювання. І намагаються закидати ось такі речі цим соціальним мережам. Коли таке відбувається, то соціальні мережі захищаються проти таких позовів положенням закону, який називається Закон про порядність у комунікаціях, Communications Decency Act. Є в ньому параграф 230, і він звучить приблизно так. Зараз ви можете бачити його на екрані. Жоден постачальник або користувач інтерактивної комп'ютерної послуги не повинен розглядатися як видавець або розповсюджувач будь-якої інформації, наданої іншим постачальником інформаційного контенту. Що, по суті, говорить це положення? Воно говорить про те, що платформи не можуть розглядатися як видавці або розповсюджувачі інформації, яку розміщують на платформах їхні користувачі. Іншими словами, платформу не можна прирівняти до видавця, наприклад, друкованого засобу масової інформації, так? Газету, журнал, інше видання ми можемо притягнути до відповідальності за ту інформацію, яку вона розмістила. Так ось цей закон прямо зазначає, що з платформами так робити не можна. Вони не відповідають як видавці і як розповсюджувачі такої інформації. І тому у таких позовах відмовляють. От ті позови, їх дуже багато, так, пов'язані із тероризмом. У цих позовах американські суди відмовляють саме на підставі
ось цього положення параграфу 230 Communications Decency Act, говорячи, що платформа не може відповідати як видавець чи розповсюджувач того контенту, який розміщується користувачами цієї платформи. Однак, ми бачимо, що є певні умови. Це такий собі імунітет від відповідальності. І цей імунітет, він має певні умови. А саме умова полягає в тому, що позов ґрунтується на тому, що платформа виконує функції видавця чи розповсюджувача. Тобто, якщо платформа діє як видавець чи розповсюджувач, вона не відповідає. Щоб обійти це положення, позивачі намагаються у своїх справах доводити, що природа діяльності платформи була іншою. Тобто, насправді, вона тут діє не в іпостасі видавець чи розповсюджувач, а в якійсь іншій іпостасі. Зараз наведу кілька справ, в яких позивачам успішно вдавалося обійти цей імунітет, посилаючись на те, що платформа тут діє в іншій ролі. Це справа Lemon проти Snap Incorporated. І це справа, яка от буквально недавно була розглянута, це справа AM проти Omegle. Перша справа Lemon проти Snap Incorporated, вона стосується Snapchat. Я, чесно кажучи, сам не користуюся, але бачив, що це таке. Справа була така. Троє юнаків, молодих хлопців, їхали в автомобілі. І водій у цей час знімав спідометр на Snapchat. В цій програмі, як я читав, бо сам не користувався, є всякі фільтри. Так? Тобто ти от якби наводиш камеру там на себе чи на що, і якісь фільтри там домальовує вуха, домальовує там очі, щось там от таке. Є різні фільтри. І в цій програмі був фільтр швидкості. І от користувачі, зокрема водій цієї машини, він думав, що якщо він їхатиме зі швидкістю більше, ніж 100 миль на годину, то він заробить якісь очки там в цій програмі Snapchat. Там є якісь віртуальні трофеї і таке інше. Історія закінчилася дуже трагічно. Всі троє, хто був в автомобілі, загинули. І рідні потерпілих, цих хлопців, пред'явили позов до компанії Snap Incorporated, яка є оператором цієї платформи Snapchat, пред'являючи позов про відшкодування шкоди, завданої загибеллю їхніх близьких людей. І, звісно, що компанія Snapchat намагалася теж заперечувати проти позову, посилаючись на той самий параграф 230. Вона зазначала, що ми не несемо відповідальності як видавці або розповсюджувачі, але суд сказав, що ні-ні-ні, ця справа не стосується вас як видавця чи розповсюджувача. Ця справа стосується вас, компанії Snap, як виробника дефектного товару. І цим товаром є сама платформа. А дефект її полягає в тому, що на платформі існували фільтри, зокрема отакий фільтр швидкості, який спонукав людей до небезпечної поведінки. І, тобто, суд у цій справі сказав, що треба розрізняти, коли ви дієте як видавець і розповсюджувач, а коли ви дієте як виробник продукції. І ця справа, сказав суд, вона не стосується того, як контенту, розміщеного на цій платформі третьою стороною. Ця справа стосується того, що ваша платформа дефектна. У ній є ось така функція, яка називається фільтр швидкості, і ця функція працює так, що люди хочуть перевищувати швидкість, користуючись нею, і поводяться небезпечно, ризикують життям. Тому імунітет не діє, і цей позов було задоволено. Друга справа надзвичайно цікава, яка закінчилася тим, ось буквально нещодавно вона закінчилася, здається, кілька місяців тому, тим, що платформа в цілому була закрита і припинила своє існування, і це було частиною settlement, тобто мирової угоди по справі. Це справа проти
Omegle. Я теж таким не користуюся, я не знаю, наскільки в Україні він популярний, але якщо коротко, це чат-рулетка. Тобто це платформа, яка рандомно з'єднує вас з кимось для розмови. І ось у цій справі платформа з'єднала 11-літню дівчинку на той час із сексуальним злочинцем, який примудрився зманіпулювати цією дівчинкою, добився від неї її персональних контактів і протягом наступних 3 років вимагав від неї фотографії, знімки і відео інтимного характеру. Ця жінка, вже тепер молода дівчина, пред'явила позов до компанії Omegle. І знову ж таки історія повторилася. Компанія стверджувала, що вона має імунітет від відповідальності, оскільки параграф 230 цього закону. Але суд так само не погодився і так само сказав, що справа стосується вашої діяльності не в ролі видавця і розповсюджувача, а як виробника товару. Ваш товар, а саме от цифрова платформа, був дефектним. Чому? Як мінімум, він мав той дефект, що він з'єднував малолітніх із повнолітніми. І це вже є дефект, на думку суду, це по-перше. І по-друге, на той час, коли позивачка була користувачкою, коли їй було 11, там навіть не було попередження про те, що ви маєте бути повнолітнім, щоб її використовувати. І цього не було. І знову ж таки суд сказав, імунітет не діє, бо це інша історія. Ви тут в іншій іпостасі. І цей позов було задоволено. На противагу цьому розкажу третю справу, теж дуже трагічну, але от вона показує різницю в оцих 2 іпостасях. Це справа проти TikTok. На цій платформі був такий челендж, який називався Blackout Challenge. Його суть полягала в тому, що треба на камеру себе душити, поки не втратиш свідомість. І діти, які приєдналися до цього челенджу, деякі з них загинули, виконуючи цей челендж. І батьки пред'являли позов до оператора цієї платформи і так само вимагали відшкодування. Вони говорили, що платформа винувата в тому, що оці стрічки новин підсунули, ми знаємо, таргетування контенту, що ці стрічки новин підсунули неповнолітнім і малолітнім дітям отакі небезпечні челенджі. Однак в цьому випадку суд сказав, що імунітет діє, тому що якраз отут оператор платформи діяв саме як видавець. Тобто, щоб попередити цю шкоду, йому треба було перевірити чужий контент, з'ясувати, чи він небезпечний, і вилучити його. Це саме от видавницькі функції. І суд сказав, от коли йдеться про такі видавницькі функції, тоді працює імунітет. Тобто є ось такий імунітет, або ще інколи кажуть безпечна гавань в законодавстві Сполучених Штатів. Є подібна безпечна гавань і в законодавстві Європейського Союзу. Так, вона передбачена в статті 14 Директиви про електронну комерцію і в новому Digital Services Act. Так, ми зараз бачите на екрані, а я зараз до українського перекладу перейду. Суть цієї безпечної гавані теж в цілому близька до того, що ми маємо в Штатах. Зокрема, тут зазначається, що коли надається інформаційна послуга, яка полягає в розміщенні інформації, наданої одержувачем цієї послуги, то держави-члени мають забезпечити, щоб постачальник не ніс відповідальності за інформацію, розміщену за запитом одержувача послуг. Тобто та ж сама історія. Платформа не повинна нести відповідальності за той контент, який розміщують її користувачі. Далі, за умови що? Перше, постачальник послуг, тобто платформа, не знала про незаконну діяльність чи інформацію. Я буду коротко. І друге, а коли дізналася, то діяла швидко, щоб видалити цей контент або унеможливити доступ до інформації.
Тут іще треба сказати, що оце положення, ця безпечна гавань, вона працює в тандемі із ще одним положенням Digital Services Act, яке говорить, що немає обов'язку наскрізного і суцільного моніторингу контенту. Тобто соціальна мережа не зобов'язана перевіряти абсолютно весь контент, який на неї завантажується. Нема такого обов'язку, це прямо зазначено в Digital Services Act. А це стаття 8 цього документу. Таким чином, виходить, що? Виходить, що соціальна мережа, по-перше, не зобов'язана моніторити контент, ну, тобто суцільно брати і перевіряти все, що на ній є. І, по-друге, вона не несе відповідальності за те, що інші на ній розміщують. І вона несе відповідальність тільки коли має конкретне знання. Положення от про оцей виняток, вони дістали деталізації у рішенні Суду справедливості ЄС. Я теж не буду його, тут довга назва, зможете з ним ознайомитися. Але якщо коротко, то Суд справедливості, він уточнив, зокрема, те, що значить, коли платформа знає про незаконний характер. Що значить знає? От якщо інтерпретувати це рішення, то виходить, що платформа знає про незаконний характер контенту лише тільки тоді, коли хтось постфактум привертає до нього увагу. Тобто, по суті, станом на сьогодні платформи діють тільки реактивно, не проактивно, а реактивно, коли їхню увагу звертають, що, будь ласка, хтось із користувачів скаржиться на цей контент. І тоді платформа перевіряє, чи він незаконний, і тоді його видаляє. А сама наперед перевіряти вона нічого не повинна. І ось за сьогоднішнім правом у ЄС платформа відповідає тільки, якщо вона не вилучила незаконний контент після того, як отримала конкретне знання про його незаконність. А це знання вона здобуває внаслідок звернень. І насамкінець дуже коротко скажу про відповідальність за дефектну продукцію. Декілька це американські справи. Я думаю, ви про них знаєте. Наталія Юліївна про них писала. Я далі дам посилання на її пречудову публікацію на цей рахунок. Ось, це, наприклад, справа Болгер проти Amazon. Так, це американська справа, а друга справа – це справа Суду справедливості ЄС. Так, і компанія Болгер проти Amazon дуже показова. Жінка замовила на Amazon акумулятор для ноутбука. Коли він прийшов, вона почала його використовувати, а він загорівся і вибухнув. І попсувало майно, і вона зазнала опіків. І вона пред'явила позов не до продавця, тому що зазнала труднощів із тим, щоб знайти, хто є продавцем. А пред'явила позов саме до компанії Amazon. Звісно, компанія Amazon посилалася і на параграф 230 Communications Decency Act, і крім того, посилалася на те, що ми ж не продавець і не виробник, ми тут взагалі хто? Ми просто вам сконтактували продавця з виробником і все. І тому ми не несемо відповідальності за правилами Product Liability. Тобто те, що в нас називається відповідальність за дефектну продукцію. Ось, але американський суд сказав, що компанія Amazon, вона настільки тісно вплетена в ланцюг виробництва продажу, зокрема, вона, по-перше, не дозволяє комунікацію пряму між покупцем і продавцем, тобто комунікація виключно через Amazon. По-друге, вона встановлює правила доступу на цей свій віртуальний ринок для продавців. По-третє, вона навіть надає послуги зі зберігання товару на своїх складах. По-четверте, вона доставляє товар у своєму брендованому пакуванні. По-п'яте, вона отримує платежі. Тобто вона настільки тісно вплетена, сказав суд, що як би ви себе не називали, посередники, третя сторона, там, агрегатор, як хочете себе не називайте, але ви настільки вже всередині цього ланцюга від виробника до покупця, що на вас справедливо покладати
відповідальність, як і на інших учасників цього ланцюга, там ретейлера, імпортера. Так, ми ж пам'ятаємо, що продуктова ця відповідальність поширюється не тільки на виробника, але й на продавця, і на імпортера, і так далі. Ось, тому, як підсумки короткі, тут декілька речей. По-перше, це що є важливим для того, аби вирішити питання про відповідальність онлайн-платформ. І от оця метафора, так, з якої я почав, це, мабуть, перше, що приходить на ум, що ми ж не притягаємо до відповідальності телефонну компанію за злочини, які вчинені з використанням телефону, так? Так ось різниця між телефонною компанією і онлайн-платформою дуже серйозна. І вона полягає в тому, що на відміну від телефонної компанії, платформа має в тій або іншій мірі контроль над контентом. Тобто в тій або іншій мірі онлайн-платформа здатна щось вилучати, щось редагувати і так далі. Коли ми говоримо про соціальні мережі, це називається контент-модерація, про яку говорила Наталія Юліївна і про яку писала. Коли ми говоримо про маркетплейси, то цей контроль виражається от в тому, що платформа має важливе значення для цього ланцюга і впливає на умови договору. Другий висновок. Безпечні гавані або імунітети, які встановлені зараз для платформ, вони мають свої кордони. І на ці кордони треба зважати. Станом на сьогодні, як я сказав, за європейським правом, за правом ЄС, платформа не зобов'язана вчиняти проактивних дій. Але я думаю, що наступний крок у розвитку відповідальності платформ – це відповідальність і за відсутність проактивних дій. Ми повинні говорити про те, що є поняття, так як розумної особи, є поняття розумної платформи. В тому смислі, що чи можна було виявити і знешкодити цей контент розумними, доступними засобами моніторингу. Ну і насамкінець, звісно, що ми повинні враховувати економічні міркування, коли говоримо про відповідальність платформ, тому що занадто велика відповідальність платформ, вона перешкодить і свободі слова, і розвитку інтернет-технологій, і розвитку штучного інтелекту, і розвитку всіх фільтрів. Тобто тут повинен підхід бути збалансований. Ви детальніше можете ознайомитися із тим, про що я сьогодні говорив у публікаціях Наталії Юліївни, Філатової Білоус і, звісно, у моїх публікаціях також. Дякую за увагу. Дякую, пане Богдане. Ви це зробили до того, як я збиралася нагадати, що час майже сплив. Ми маємо час для одного питання до пана Богдана. Так, і пані Наталя. Ну, перехопила, я теж хотіла. Окей, пані Наталя, будь ласка. Прогнозовано, що я маю питання, безумовно, у нас теми дуже перекликаються, і тому дійсно. Ну, я пам'ятаю, що, Богдане Петровичу, ви мені це питання задавали, але я вам хочу його теж адресувати. Та відповідальність платформ, якщо вона є, і для неї є умови, да? Вона є деліктною чи договірною, бо я для себе однозначно вирішити це не можу. Ой. Так, у нас тут, продовжу. Власне, з одного боку, начебто, там, це найчастіше відповідальність не пов'язана з якимось договором, а з іншого боку, це часто відповідальність платформи перед її користувачем, і в користувача з цією платформою є договір. Чи можемо ми сказати, що в таких випадках платформа порушує цей договір? Дякую. Угу. Дійсно складне питання, але я спробую з нього викрутитись. Ось так. Ну, я можу, правда, гребсти все, одіяло тягнути на себе і як деліктолог заявляти, що все на світі – це деліктне право, і це в тому числі. Але от давайте покроково.
Що стосується product liability, наприклад, візьмімо його, то уже саме по собі поняття product liability – це ж така дуже цікава конструкція, коли попри наявність договору купівлі-продажу, відповідальність все одно кваліфікується як деліктна, так? Тому тут уже, і я викрутився. Тобто, як це не називай, договірна, недоговірна, але коли йдеться про відповідальність за шкоду, завдану дефектом в продукції, це завжди буде норми деліктного права спеціального інституту. Ну і що стосується інших випадків, то я би тут сказав так, що мені дуже подобається такий принцип, коли він ось в чому полягає. Коли шкода завдається найціннішим речам, найбільшій цінності – це життю і здоров'ю, то це завжди має бути деліктна відповідальність, аби унеможливити обмеження такої відповідальності наперед договірними умовами. Тому що якщо розвивати оцю ідею про там, що платформа відповідає за загибель, наприклад, в Snapchat, так? То якби платформа наперед знала, що це договірна відповідальність, вона б написала, що будь-які неналежні там штуки з нашого боку, ми несемо відповідальність в розмірі не більше 1000 євро, так? І якщо ми скажемо, да, це договірна відповідальність, діє договірне застереження про обмеження відповідальності, і все, ми приїхали. Тобто, я пропоную ще ось цю ідею про те, що коли шкода заподіюється життю та здоров'ю, немає значення, був між сторонами договір чи не було, це повинно відшкодовуватися за правилами деліктного права. Ось так. Думаю, викрутився. Дякую, дуже цікавий, до речі, підхід. Я в цьому напрямку не міркувала стосовно заподіяння шкоди, а насправді пару разів доводилось писати Terms of Use для сайтів і дивилася ті Terms of Use, які є в інших платформах, і там завжди є обмеження відповідальності. Вони завжди, що б вони не робили, вони завжди пишуть, що вони ні за що відповідальності не несуть, хоча її розумно допустити в їхніх сервісах. Тому, да, це цікавий, справедливий підхід. Дякую. Так, дякую пані Наталі, пані Богдану. Я не буду прикидатися, що я щось розумію в тонкощах деліктної відповідальності, але лише фінальні такі ремарки. Ми всім дуже дякуємо за участь у сьогоднішній дискусії. Завтра ми запрошуємо всіх приєднуватися у такий самий час, тобто це 13 година за київським часом і 12 за центральноєвропейським часом. Посилання буде інше для Zoom, я його розішлю всім обов'язково завтра вранці. І крім того, рівно через рік ми всіх радо запрошуємо на нашу, я думаю, вже фінальну конференцію проєкту, яка, як сподіваємося, пройде в рамках наступного Харківського міжнародного форуму і буде, скоріш за все, присвячена правам людини та цифровізації. Що ж, ще раз всім дякуємо і до завтра.